jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Eyeafrica TV amaat mbégte dellusiwaat ci beneen édition Good Morning Africa tey mu doon alarba yem ak ñaar fukki fan ak juróom ci weeri June 2025 ñu ngi leen di ziar bu baax di leen ñaanal jàmm fi ngeen mënta nekk ci biir réew mi wala ci biti réew di ànd ak ñun saa su nekk ci jotaay ji mbégte la kon ni ma ko waxee ñuy janoo ak yéen ñuy waxtaanee réew mi ak tolluwaayam tolluwaay réew mi nag bu ñu ko waxee mën nañoo waxtaanee ci yu bëree bëri ci wàllu économie ci wàllu mbay mi ci wàllu yu bëri li nga xamante ne daal dafa yitteel askan bi dañ koy waxtaanee mu doon nag li am solo ndax lépp lu ñooy def fii lépp lu ñooy waxtaanee fii pour askani Gambia moo tax fi ngeen mënta nekk moo tax saa yu nekk ñu ñëw fii toog di waxtaan waaye ci loolu tamit di wax rek ne waxtaan bi di suñu waxtaan la ñun ak yéen ndax sax yi nañ ci ëppale ndax yéen ñu gën a am xam-xam ci lu ñooy wax ëpp ñu ci lu bëree bëri waaye tamit ñun ñoo am opportunity bi rek toog fii loolu nañ koy wax toujours moo tax duñ yemale waxtaan bi fii léegi nañ ko yaatal ñu bokk ko ak yéen ngeen mën a joxe seen ay xalaat waaye it seen ay contribution dina doon lu am solo moo tax léegi-léegi bu jare sax ñu ubbi leen si pour ñu mën a jokkoo ak yéen loolu tamit dina doon lu am solo su ko defee nuyu leen bu baax a baax ci ànd bi ngeen di ànd ak Eyeafrica TV waaye surtout programme bi di Good Morning Africa mu doon seen programme suba bu nekk ñu bari ñu bàyyi seen yitte di ànd ak ñun waaye tamit duñ ci yem di joxe seen ay xalaat ñu rafetlu ko lool di leen wax jërë ngeen jëfati ci loolu incha allah léegi-léegi dinañ ñëw ci ponk yi fas yéenee waxtaanee tey tamit ci jotaay bi ñu seentu gan bu am solo bu yegsee incha allah ñu war koo dalal waxtaanee tamit réew mi surtout yu bari yi nga xamante ne mu ngi xew ci réew mi jamono ji incha allah but before then xam ngeen ne ci jotaay bi duma ci dee weet naa feggoo ak suma directeur Modou Mohamed Niang borom Costa Road wala su la neexee nga ne borom West Coast Region moom capitaine Niang ñu janoo suba bu nekk di wax ci réew mi gars yi di rafetlu lool taxawaay bi ak jàngat yi nuyu naa la bu baax monsieur le directeur. fay naa la naka nga def. alhamdulilah noo def yow. alhamdulilah. naka waa Costa Road. waaw ñu ngi si jàmm. naka waa West Coast général yi. waa gars yi ñëpp a ngi si jàmm. ndax Costa Road mu ngi si biir West Coast. waaw moom mooy capital bi sax. fekkoon West Coast dafay am capital. déet Brikama kay. non. Brikama am lépp yow Costa Road suñu yoon yi sax parewul nga ne capital. Brikama lu mu am. Brikama am na di governor. yes. regional chairman base bi headquarters foofu la. regional health education office bi foofu la. di main hospital regional office bi foofu la. police station bi foofu la nekk. Gambia college foofu la nekk yaa ngi am léegi xaaral ma am fa sax. waaw Banjul mooy capital bi te amul governor di. waaye am na mayor. there is no governor. loolu la but they have a mayor. ok luñ manqué la noonu ñun tam mun nañ koo manqué la ñu nekk capital. non. Costa Road is the capital. It cannot be the The capital. new developments yooyu capital la nekk. Costa Road is a hub. It's a business center. Starting from Costa Road. léegi yow wax ma la moo tax léegi wax ma Costa Road benefit. waaw léegi wax ma léegi la moo tax Costa Road nekk capital. yeah because loolu is the capital. wax ma rek li tax. non dafa bari. déet waaye man lim naa di waaye fil Brikama is the capital of West Coast. loolu yëpp mun naa ñàkk si nekk si gox te mu nekk capital Costa Road is the capital of. non Brikama naka sax. ko Costa Road make sure ne. even the airport is part of Costa Road. Banjul boo fa génnee tey. yow li nga wax ne airport bi is part of Costa Road. airport bi is part of Costa Road. airport bi. yes is Costa Road. non jeena foofu rek la non Yundum is Costa Road. non Costa Road dafa amee benn specific area. non leen ko designé. yéen ñaan. yes ñun waa Costa Road. that's our design. léegi da nga fi bàyyi léegi OIC fu foofu noonu saa dawara foofu. West Coast. the first bridge is Costa Road. the biggest market in West Coast is Costa Road. biggest what? market. Brikama kono leen amee di ak mbedda. no why is the Brikama market? Costa Road have the biggest market. I can tell you that the biggest market in the Gambia, the standard one in the Gambia is Costa Road. Standard nga wax? Yeah, of course. kon de ñun amuñu. all these markets mooy yii nii yëpp ay raba market la. yéen seen boss du raba. non foofu yëpp building la. yéen foofu yi nga xamante ne yu bari almost 1 kilometre yéen li ngeen manqué le. ba bari de bul fàtte de am na lu ñu si doon waxtaanee lu bari ci marché. ay non loolu moom feebar yëpp la waaye terewul. terewul ñooy am the biggest market. in what sense si naka. market bu nga xam ne mu ngi a good position Costa Road moo ko am the biggest market. ci kaw yoon bi yeah of course. you cannot compete amul benn kër bu moo booy ragal kër yi waaye marché Serekunda yi da ngay dugg boo amee pésin sa biir kër sax doo mën a génn
loolu moo fa nekk marché yi nga xam ne ñoo kët yee jaxasoo ma ne Costa Rouse they are very lucky am na marché bu nga xam ne nii diggaale wut ak benn kër daanaka school la dendat mbedda bu rëy ngi dox digganteem ak school ak beneen lopitaan yaa ma understand non gaa ngi laa dégg bu baax loolu la yàlla dogal nangul loolu rek and development si yi ñëw nii yëpp léegi dafaa ñëw nekk si léegi the emergency buy nekk si Faraatu foofu is on the Costa Rouse not Brikama yow lu enu si forest bi dem na bi pare nga ne jaa oil bi sax Costa Rouse la nekk loolu yëpp du def nekkul site bi yow sax Costa Rouse bi léegi yaa ngi bëgg a faraatu ay ñii forest bi rek laa leen bàyyee ñi enu na le Brikama waaw Faraatu de buñ la déggee moom nañ la suuf yaa ma dégg yoon yi yu bëree bëri suñ area la nekk parce que mënuloo claim le ay Bojang Kunda yi nga dégg yi yëpp mënuloo claim ne Costa Rouse mooy capital West Coast yéen ngay toog fi every day di jàmbat yoon bi loolu yes ba pare yoon bi sax Banjul sax am na lu ñoo jàmbat am na loo ñu Banjul fi nga xam ne ni mooy capital yi réew mi am na loo ñu digoon soo fa demee am na lu gars yi di jàmbat waaw léegi ma ne démba sax am na loo ñu digoon mooy lan noonu ci Costa Rouse suñu yoon bi kon dama la ne dinaa la ko indil anamu non bul wari yónnee nga ko gars yi yónnee gu ma leen xam nga démb bu ñu doon wax am na ki ma wax ku text mu ne dañu want to see they will see no problem they will see waaw xam nañ lu ma wax loolu mooy di fact Modou sax nañu ne de Modou Kessé ok moo la bu baax démb sax gisee ngeen neen bu ma fi jógee rek gisee neen macha allah waaw mu ne ma dañ ma Amadou waaye moom Amadou xam na ne sax bu fekkee daf dee ñëw fii xam na ne sax yoon bi moom mooy loolu man dama fi dee dem kay waaw ok man ko daf dee ñëw fii de waaye man du ma dee tàggoon nag léegoo léegi ci ñi wax ne ñoom ñoo nekk non problème foofu dafa libéré mun ngaa dugg mun ngaa génne no problème there is no checkpoint comme ni ma neexee ni mu la neexee rek dugal génne amul problème ok dafa dépend rek si li laay dugal ak li laay génne ndax mu ngi méngoo ak suñ tëralin loolu oo méngoo do suñ tëralin loolu moom bugg a non loolu la rek su fekkee méngee ne ak nuñ ko buggee loolu moom bugg a liggante moom doo am benn problème waaye su fekkee ne nag méngoo ak nuñ ko buggee anything loo si gis rek nga xam ne mooy loolu yow jox ma di go ahead ba pare ngay doon naa la di go ahead waaye xam nga no checkpoint bot su fekkee ne nag sa dugg ak sa génn dafa bokk si li nga xam ne dañ alaawtuñ ko soo si amul problème suñ ko alaawtee kay yow kenn du la mus a jox foofu benn problème la moo bokk si seen tëralin li non yooyu moom bàyyil noonu rek mu teg du ma la ko wax non pour man rek maay ñëw foofu am na ñeneen ñuy seetaan mun nañu ñëw non problème xam nga de ñun amuñ fa checkpoint waaw ñu ngi ubbi am ngeen ay conditions yi ngeen teg waaw am nañ ko waaw ku fa duggee naka la war a doxalee non loolu yëpp moom mooy la soo jéggee suñ sarte yi daal xam naa ne daal sarte yi ban moo ci gën a fees soo yàqee sarte yi moom xam naa ne moom dinañ ko jëflante ak yow bu ko ñu ngi am ay police community yi nga xam ne ni they can anytime arrest you and they are in the street they are doing good job there like a police c'est ñooñu nag so if you are not do anything lu nga xam ne ni is different at suñ loo si foofu rek da ngaa foog ne nothing is there fekkaan amul problème but you are welcome anytime. All right. Yeah. Anyway, thank you. It would have been better so ma waxee di li ngeen di bañ ak li ngeen bëgg as a community. xam naa defaguloo ko fa rek bis boo ko fa defee doo génn. yàlla baax na. kon yàlla bu ma ko def. baax na bëgg ma ngeen yebaane ma. non defaguloo ko fa. bu gaa ngay dugg di génn. moom naa ñëw rek ma fas suma soxla. waaw day continuer ma génn ñibbi ak jàmm. waaw jàmm ne ñooy moo gën tëdu amul benn problème ma bàyyi leen seen ay luwa. waaw ok baax na. jërëjëf. thank you. su ko defee mu ngi noonu moom nii lay gox kii boo ko defee alkaali xaw ma naka lay mel teg luwaa yi nga xamante ni kenn du xam naka la moo tax ma CDS sax capitaine bu mu ko jox bu ko war nañu ko seetaat. boobu amul seetaat boobu moom passé na léegi. bu fekkee kanaa dem méjo kay ak wala leneen waaye boobu moom amul dellu gannaaw. foog ma dem headquarters ma bugg a gis CDS ma ne ko rek loolu. noo jaar ba jox suma waa ji CDS ma ungul la tam. te ñeneen ñi yëpp nga jox leen yeneen ranks yi nii booy. boobu moom daal moom. Anyway, it's an official promotion. Yalla baax na. You'll take a short commercial break. Immediately bu ñëwee ñu dugg ci waxtaan bi tuuti. ñu xaarandi suñu guest bi anytime bu ñëwee ñu fekk ci ñu ci jotaay bi incha allah ñu ngi leen di gërëmaat bu baax danaa ñëw tamit suñu viewers yi nuyu leen comme ni ñu koy defee ak yéen toujours xam naa ni bari ci na ngi seetaan ñeneen ñi dañ ni dab si kanam waaye bu leen fàtte tamit di hit di like button. loolu tamit daf ñu dimbale bu baax dimbale programme bi dimbale kër gi ñu bari tamit mën a access programme bi comme ni ko Ajaratu Rogi di waxee
Roge ñu ngi ko nuyu ba ak ñëpp xam naa ci kanam dinaa ñëw bu baax ba ak ñeneen ñi nga xamante ne dee fàttali gars yi tamit and thank you very much wherever you are or you may be around the world watching us right now. It's always a pleasure to have you. And by the way, it's the midweek edition of the Good Morning Africa program right here on Eyeafrica TV. We are here every week, of course, from Monday to Friday. We are here to discuss pertinent issues and developments happening in the Gambia, the smiling coast of Africa. So stick around with us. Don't go away. We'll go for a short commercial break. Appreciate our partners, Jah Oil, our proud partners. Jah Oil is a Gambian company, of course, engaged in business activities in the country, including the cement issues and importation and sales. And of course, they also engage in agriculture as well. And as well, they also sell in rice cheaper in the country. That is, of course, the Jah rice is available in the market, very quality rice. So, I can bet you can enjoy it, as my, director or director will always say. Mom daf day enjoy malo bi trop. Jangom to confirm. Is the malo bi neena chura gerte neena. Kam moy confirm? Jangom. Confirm na mom tam. Mom okay. Ba xamna mom mu ngi na tontu ci kan. Malo bi neena mom tam confirm. Problème. So ni appreciate len delsuwaat léegi inshallah nak soga xuus bu baax ci biir programme bi. Jërë ngeen jëf. All right, welcome back, and thank you very much for joining us. This is Eyeafrica TV, and you are watching the midweek edition of the Good Morning Africa program, a program that comes away every week, every day during the week, I should say, from Monday to Friday. And of course, 9 a.m. is the time when we shall be here to provoke discussion on some of the pertinent issues and developments happening in the country. Ñu jaajëfal bu baax Jah Oil ñi nga xamante ne ñoom ñooy suñ proud partners yi ñoo gunge ci programme bi suba bu nekk ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ba ci loolu appreciate nañ ko bu baax di ñaan tamit ñeneen compagnie ñu ñëw ànd ak ñun ndax boo leen ko defee njëriñ rek moo ci nekk ndax da ngeen di gis si seen bopp bu baax ci programme bi nuyu suñ viewers yi quickly laata nag may ñëw ci monsieur le directeur ñu xuus ci waxtaan bi nañ look at some of the headlines in the newspapers today balaa suñ génn bi di yegsi Mendy Chef tey moom moo jiitu ci comment section bi ñu ngi ko nuyu bu baax from Milan in Italy ñoom ñu ngi ko waxee ñu ngi ko nuyu good morning Mendy Yaya Mali good morning jërëjëf thank you very much Modou Lamine Ndiaye Modou Lamine jërëjëf and thank you very much yow daal sa special captain bi plus général loolu yëpp te gis nga nu moo doxalee kii boo ko joxee doole special captain nga teg ci général kon suma maas yi ndax nañ dem Costa Road yi fu nga xamante foofu la teg anyway yàlla baax na di la jaajëfal ba and our regards to you and all those your fellow Gambians who are in Italy more so in Cagliari. Modou Lamine Ndiaye, thank you. Of course, the likes, very important, and he's also emphasizing on that. Jërëjëf Idrissa Mohamed Lamine Mane, suñ Chinese bi mu ngi nii de mool ñaa. Ok. Te moom dafa bind sax ci Chinese. Ne ko ne
Zhao Shanghao tey moom dafa maanaam boobu moom waaw moom mooy good morning bi to honorable to Captain Nyang and to myself ok yéen waa baax na jërëjëf nuyul ñu waa China appreciate nañ ko bu baax comment si Sulay Mbaye as always mu ngi Finland di ñu seetaan ñu ngi ko nuyu si suba si Hazen good morning to you and thank you for being here as always Mod K Cissé léegi-léegi yaa ngi ko doon tudda moom tamit mu ngi lay nuyu bu baax Jips Disabled TV service TV ñu ngi ko nuyu and thank you for the appreciation and the love sign Aisha Manga Aisha jërëjëf good morning to you as well Modou yow tamit ku la bàyyi xam nga moom nag dama de gis Modou complot yéen ñaar xanaa lii moom complot la moom tamit mu ngi déggal Costa Rica is the capital of West Coast loolu la de waaye man sa waay waxul ma lan moo tax mu nekk capital de because bridge bi rek loolu doyoon ak lan maa ngi compté di waaye nanguwuloo de nga definuloo ba léegi anyway Modou Amadou Ndaw suma tooma ñu ngi ko nuyu bu baax moom it di ko ziar naka noonu di ziar TJ good morning to you and we are doing well and I hope you are doing well too thank you for the message Fatou we are okay and how are you doing as well Aja as always good morning to you ñu ngi lay nuyu bu baax Baboucar Gaye good morning to you as well and thank you always for being here and for the messages Ibrahima Lo si Njaba Sanjal wa aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatu ñu ngi lay nuyu foog naa moom mu ngi ñoo seetaane Spain di nuyu Katim Touré Katim jërëjëf ñu ngi lay ziar bu baax Ibrahima Lo waaw suba saa ngi si alhamdulilah yow tam ñu ngi lay jaajëfal ba di nuyu Agibou Diallo mu ngi ñoo seetaane all the way from Helsinki in Finland jaaraama Maodo thank you Agibou and to all of you for your text messages, for your comments, pretty much appreciated. And you can keep them coming as we go along. We look at them and look at some of the things that we discuss, what you have been saying. If need be, we can read them out, you know. And also appreciating you is something that we will, love doing during the show. And thank you very much. Tuning in the andak ñun suba bu nekk jërë ngeen jëf naa dinaa ñëw si ñu Facebook bi léegi-léegi ñoom Omar Lom ak ñeneen ñu fay nekk ñëpp ak yeneen suma jarbaat waaw ñu bari foofu leen di nekk waaye ñu xam naa taay ñu amul taay mi seetaan boo nekkee Gambie fii moom waaw ñoom moo tax saa ñu géej koo dégg sax waaw ñu ko géej a dégg Mr Faye nga moom right now mu ngi fi ñu ngi ko nuyu Alaaji Seka tamit from Germany moom tam fan naa mu ngi fi moom tamit gisoon naa ko fi few days balaa Tabaski so I think kii mun naa am ba léegi mu ngi around moom moo tax ñooñu xëj na duñ leen dégg waaye ñu ngi leen di nuyu oncle Sall Jaañ Ngom xam naa ñooñu yëpp dinañu dab si liggéey waaw dinañu dab après tam am na woon Mr Ndiaye moom tam mu ngi France mu ngi laa nuyu ñu ngi doon jokkoo sax mu ngi laa nuyu moom tam bu baax ok ngay rafetlu tam taxawaayu kër gi ak liggéey bi bu baax a baax Mr Ndiaye Sanjal nag la jógee waaye mu ngi France right now France mu ngi France waaw ok mu ngi laa nuyu bu baax yoo xam ne ma daan nuyul ma Amadou ak ñoom gar mi yëpp ma ne ko gars yi dinañ ko déggee incha allah waaw daf dee toppoon ak programme bi sometime after la dee am time pour ñëw seetaat programme seeg yooyu waaye yu bëree bëri daf ko dee seetaan daf dee seetaan yu bëri ñu ngi ko nuyu bu baax ñu bëri moom ñoom oncle ñu bëri ñoom ñu dañ dee wax naa léegi oncle Sall ñu ak ñeneen ñi nga xam ne dee seetaan waaye ñeneen sax dañ dee seetaan duñ dee comment but they follow the programme every day déglu bi nii rek moo leen ci dee génnal ñu mel ni ñoom Mr Dieng ñu ngi ko nuyu bu baax ñoom Mr Prince ñu ngi leen di nuyu bu baax moom xam naa ne Mr Fall balaam day ñëw si bagage yi la day nekk rek moo tax jengeen bi ma ne ko gëj naa koo dégg de waaye xam naa ne moom balaam day ñëw si programme bi am naa lu ko dee tardé bu muy leet Maadou waaw di nuyu tamit Gambia situation today Mr Diallo ñu moom tamit mu ngi fi waaye léegi-léegi ñu gis ko dafay seetaan bu baax mu doon lu am solo ñu ngi leen di ziar ñoom ñëpp anyway quickly balaa xëy na suñ gan bi di yegg si ñu look at some of the headlines on the newspaper especially Standard parce que gis naa fa lu ma interesté bu gën a kii na nga joxe si
xalaat ok ci yéen benn ñaari story balaa suñ gëstu majority leader explains MPP's position in diaspora voting boobu benn la ci headline si court orders IGP QTV Ker Fatou and Fatou Network to produce video of police press conference on PIU shooting. Case bi moom mu ngi gën a interesting de. Gambia condemns Israel's strikes on Iran, and over 600 staff to live under Gamtel-Gamcel privatization deal. Gambians want to avoid illegal entry or overstay in US. New party ADD rules out joining any alliance. mooy ban noonu. mooy bu es bi bu mujjee registré ni ADD. bu parti kan la. xamaguma seen leader bi de secrétaire général bi waaye gis naa ko nii rek waaye xamaguma. ADD. ñoom teel nañoo joxe seen position. nee na so ñeneen ñoon bokkuñ ci ay affaire alliance nii. ngum the rules mooy dañ ko rule out moom mooy bokkul sa ay. non ngum mun na faa nekk di. ñoom waxuñ ngum na wala leen di waxalee ngum. waaw gars yi xam naa dañ ñëw ees rek li géew bi boo si duggee dañ dem ba si kanam. ñoom daal loolu lañ wax. ok. Alport Banjul holds diplomatic outreach to strengthen trade ties, and NIA extends health insurance scheme nationwide. All right, so loolu moo nekk headline si ci standard newspaper comme ni ngeen ko gisee noonu so very interesting so lii nag staff si nag fu ñu jógee ñoom. waaw over 60 staff bi. Gamtel-Gamcel xam nga dañ war a privatise company bi. baax na si de ñoom demul dikkuñ. waaw waaye léegi ñoom ñu war a dem nag. ñu war a dem fan. parce que ñu ne over 600 staff to leave. waaw fu ñu nekkoon ba affaire yi demul dikkut. Gamtel-Gamcel. waaw lu tax 600 si place bi demul dikkut lu ko waral. waaw ñooñu loolu defal la mooy affaire yi doxut. waaw lan moo tax doxut ñu ko war a doxal soo mën a yow ñoo war a doxal foofu. non. ñu ko war a doxal. compagnie nguur la am nga Gamtel-Gamcel moom. ok léegi ñan ñoo ko war a doxal yàgg nañoo am financial challenges. I know but. waaye léegi bu ñu ko privatisé. waaw dafa ñii nii ñëpp seen ëllëg xam naa ne comme naka lay welfare ñi war a bàyyi dem nii. moom loolu dafa bëri. non dafa bëri bot nag amul ñoo jàmbat liggéey am ñu amul liggéey ñii tamit war a génn. I know loolu lu nga wax is very true waaye óor na la ne government am na lu mu nekk di def foofu di dugal jël xaalis di ko dugal ci Gamtel-Gamcel. waaw ba léegi ñoo leen di support. loolu ba léegi moom juru dara so loolu tam foog nga seetaat taxawaay boobu noonu yow compagnie bi nga xam ne benn GSM bu nga xam ne barki démoo Njaay demoon rek fi commencé waat jokk impact bu mu am so waaye nag ñun bële mënu ko am and di force GSM bi moo doon Gamcel ñëw xëy na sax Gamtel am na problème waaye mag ak rakaleen ñëpp ñoo bokk ndey ak baay so su ko defee benn si ñoom waroon naa mun a am doole ba support benn bi but what is the problem this private company manage seen yis ba mu jàll ñun buñ moom munuñ koo manage ba mu dem so loolu is a problème façon yooyu su fekkee ne am na leneen noo mun a def mu dem. xëy na ñoom seen xaalis. si nekkee 40%. xam naa yàgg na ngay jaay Gamtel loolu moom yoo xam nga ne yàgg nay am. bëggoon nañ ko jox non amoon na sax depuis time directeur sant Njaay ku santoon Njaay noonu français yi xam nga français ñoo amoon ji mosoon nañ ko fay jël something like that waaye xam nga comme ko demul dikkut buy benn 30% ou 40% sax réew mi moom ko si boo xam ne dinañ ko jël te benn dépense du si génn sax ñu continuer soo ñu koo jël tam mun na nguur bu naa wax ak ñoom si agreement bi ne waxu di nga jël tam ñi nga xam ne ñu ngi fa doon liggéey xam naa du nekk forte waaye comme ko jëndaguñ ci agreement mun ngaa cabaxal loolu ba nga xam ne ni 600 bi yëpp duñ dem toog kër waaye tam 600 yëpp ne si benn place bu nga xam ne demul dikkut loolu tam amadou kenn mënut a understand loolu definitely loolu dafa xaw a yéeme dafa mel ni nguur gi moo see nekk di ñàkk waaye amut waaw loolu nag loolu du doxalin bu correct non privatisation bi bi loolu du problème mun nañ ko joxe but li tamit nag am na ñi nga xamante ne dañ dee dañ ko def kon nuñ def ak ñi rek ñi nga wax fii léegi ñu tuddati ñu am Alport parce que ñoom dañ ñëw bàyyi fa staff bi maintain ko
Albayrak waaw loolu agreement moo def loolu ñi tam neen def agreement ba fi meeg soo ni suñu amee agreement bu nga xam ne Gambie ak list dina am 40% with the staff ñuy stay loolu is a good agreement for Gambie. waaw xëy na loolu boo dina parce que xëy na ñu bëgg a ñëw dañoo xëy na bu ñu xoolee staff bu fa nekk. xam nga Gamtel loolu dafa comme ñaari compagnie yu. institution yu ñu am ci staff bari na. kay waaye nag ñoom dañoo seet ñu ne ñoom duñ mun a maintain that large number soxlawul ñooñu yëpp parce que xam nga government. dafa dafa léegi government dañ dee jël. xam nga yaa ma gën a xam léegi tamit. nga mun naa am kuy privatise loolu. su fekkee da nga ne da nga am 40 ñi la jël 60 waaye mu ne 40 ak 60 bi mënu mosee jël 600 yi mun naa jël 300 waaye ifin jar na sax su fekkee tati sax ak staff si maintain ñooñu ñiste jar na ko sax ñooñu continuer di liggéey waaye fekk Gambie itam kees bi ak liste 30% dina fa dugga loolu sax amul plus tam nag staff si dinañ stay loolu négociation boobu sax moo gën a baax sax den ñoom ñu dem ak 40% bu ko 40% am naa ne kuy ñëw moom du nangoo jël less than 60 ñu bari duñ ko dee nangoo jël foog ñu jël loolu plus ñooy daanaka ñooy nekk njiit yeeg yooyu noonu buñ nekkul njiit bu si kaw ñooy nekk ñaareel bi nangam naa ñooy appoint seen finance seen everything ñu comme lay ñu nekk minister of digital economy moom moo ko wax démb ci National Assembly bi so mu ne ci 600 ci li nga xamante ne mooy ci ñu ngi liggéey ak World Bank pour ñu privatise loolu te ci loolu si only 350 staff ñoom ñooy des ci ñaari institution si yëpp waaye out of 1007 employees so maybe dina métti de dina métti torop yeah of course so loolu so World Bank ñoom ñu ne provide nañ xaalis bi pour ñu mun a compensate li nga xamante mooy staff si so leen leen compensate the bank has provided funds amounting to $4.6 million for the compensation of the affected staff. The total staff for both Gamtel and Gamtel is about 1,000 boobu wax nag 1,007 staff so léegi compensation bi mooy neexal ndàmpaay leen waaw ndàmpaay yi nag waaw su fekkee am na ba xaalis bi ñëw ñu feyaas itam waaw xam naa moom am na yenn package bu dee def nañ yenn package yi nga xamante ne li mun a dimbale nit ki ba mu mun a am fu mu lim téye lim tàmbali pour mun a continuer life am waaw ba balaa mu am feneen fu mu téye loolu moom xëy na tane na because loolu xam naa ne nguur tamit jamono ji góoma government am na place bi nga pour mun a accommoder all these 600 wala di ko ëpp ci biir government loolu kay su ko amoon jël ko exactly so balaa ñoo def lii su amoon loolu jël ko di waaw loolu kay boobu so xam naa ne compensation bi moo nekk di viable option for now yes yeah waaye am nga yaakaar buñ privatisé Gamtel dina ñëwaat comme competition bi parce que nag dafa bokk si jàpp ne problème bi fu mu tàmbali amuñ xaalis te ñàkk xaalis bi depuis ci former régime bi la tàmbali foofu la ñu amee problème lu bari sin xaalis bi ñu doon liggéey foofu la doon dem ci président bi ak yooyu so waaye right now na moo tax mënuñoo non dina change because lu tax Alport rek nekk na si exemple si port bi gis nga ko léegi nii système bu fa nekk te di same staff ñoo fa nekk it's nothing change waaw ñoom moom di same equipment moo fa nekk dara te gis nga léegi nii da ngaa dem léegi sa amul sa benn gaal bu fa naka la sa continent buy nekk di wees foofu time te yow wax neen ko fi waxaat ko nit mu la wax ne 18 continent mu ngi fa te amoon na fa weer génnut ba mu ngi yaakaar 20 yi nekk Dakar yooyu ñoo njëkk a génn xam nga loolu kooku loolu du ko dal so kon sometimes dañ dee blame suñ boppa sax what is the problem so the same staff the same directive ñoo fa nekk ñi fa nekkoon ba léegi ñoo fa nekk on les naari bu ñu ñëwee nii rek ak bagage yi nga amee woon xanaa ñun mënuñoo defal suñ boppa si ñoom wax système bi toog na fi di la wax seen bagage ñoo gën bagage si amee woon leen amee ñoom kon loolu yëfi maa tey leen da toog foofu di waste time nit ñi di fa ñàkk seen bagage di ñàkk gën a fay seen xaalis kii ñëw loolu jeex tàkk kon dama gëm ne tam Gamtel ñii ñu ko gérer tam bu ñu ñëwee lu doon gën a baax nag Gambien mu jël ko loolu dina doon nekk lu am solo moo gëm ne tam Gamtel si boppam ñoom it bu ñeneen ñëwee yokkute ak coppite dina fa am bu baax parce que dafa mel ni réew mi bugguñoo liggéeyal suñu bopp pour ñoo ñu jaay suñu compagnie foofu la développement day gën a amee den Gambien si ñu amee suñu compagnie si soo loolu tam lu jar a bàyyi xel la parce que moo la wax si gannaaw port nekk na si exemple di tardel continent nit ñi
nit ñëw di seen team di seen bagage yi fa nekkoon. ba pare impact am. kon ñun what is up dañu war a seetaat suñu bopp. parce que loolu nekkul lu ko rek. waaw loolu tam nekk na lu nga xam ne ni ñi ngay xaar rek kuy ñëw Gamtel Gamset mu def lu mu war a def parce que compagnie bu nga xam ne ni moo fi waroon a jiitu nag parce que Gamtel ba ne ko ba ñu ne njëkk a judd xaw ma njëkk a baax. xam nga yaay borom waaye ñun nekkatuñ borom moom léegi tey ñu nekkati borom. waaw léegi moom dafa njëkk a judd moo njëkk a dee. deewagul dee na kay lu moo tax ñu jaay ko. dafay xam nii rek waaye da nga ko xëmbale. ok kon de kooma la dem. waaw kooma la nekk. alright xam naa léegi private sector bi bu ñëwee. ñu privatise ko di support of the World Bank loolu dina tax. xëy na mu gën a taxawaay bokkaat ci marché bi mun a compete against the private GSM ñu fi nekk. loolu tamit ñu ngi ko xaar but anyway the concern is the over 600 staff but xëy na comme ni leen compensate xam naa loolu maybe dana address some of the concerns xëy na moo tax ñoom ñuy li war a affect tamit kenn déggaadu leen ñuy jàmbat wala di ñaxtu ci li nga xamante ni moo di li war a am all right so bëggoon naa ñu wax ci beneen point but boobu dina interest comme suñ gan bi yegsi na mo about this diaspora vote ndax majority leader bi wax na MPP ñoom seen position ci diaspora vote ni ko standard newspaper reporté danañ ci engage suñ guest bi in a moment so stick around léegi ñu dalal suñ gan bi dugg ak moom ci waxtaan bi ci loolu ak ci yeneen ci yu bëree bëri incha allah so ñu ngi leen di gërëmaat bu baax ngeen bañ a sori ñu jël another break welcome suñ guest bi nag soobu ci waxtaan bi bu baax a baax. To ensure food security and affordability for the Gambian people, Jar Oil Agro-Food Depot introduces jar rice into the local market. The 50 kilograms jar rice is 100% broken white rice, fresh from India with high varied quality. Jar rice is available at all Jar Oil petrol stations across the country at a wholesale price of $1,950 and a retail price of $2,000. Contact Jar Oil on 770-8080, 715-7960, 726-3667 or 784-2139 or yet still on 733-01321. Jar Oil Agro-Food got you covered for all your quality rice needs. All right, welcome back, and thank you very much for joining us. This is Eyeafrica TV, and of course, you are watching the midweek edition of the Good Morning Africa program, a program that comes away every week from Monday to Friday, and 9 a.m. is the time when we shall be here to provoke discussions, as you may know, on pertinent issues and developments happening in the country. And once again, thank you for choosing us on this Wednesday morning, and our guests have just joined us, so we'll get in a moment into the nitty-gritties of what we're going to discuss with him. So ko defee ñu gërëmaat leen bu baax ci ànd bi ak Eyeafrica TV surtout jotaay ji di Good Morning Africa gannaaw short commercial break boobu suñ gan bi ñu ngi ko doon xaarandi yegsi na ñu war a waxtaan ak moom ci yu bëree bëri ci réew mi ak tolluwaayam suñ gës gani Good Morning Africa tey mooy special advisor to the president. Of course, Mamadou Sabally, of course, ñu bari xam nañ ko nekk former, of course, Secretary General, and of course, also an economist. Waaye tamit beneen raay bu ma ci mën a yokk mooy is the deputy campaign manager of MPP. Mamadou Sabally mooy suñu gante ñu war a waxtaanee lu bari ci réew mi maa ngi ko doon junj léegi seen parti bi. Taxawaayam ci wàllu diaspora vote te suñu viewers yu bari ñu ngi ci diaspora bi ñu ngi seetaan of course majority la wax na ci position NPP but balaa loolu ma nuyu ko borom di Youth Are Happy Mamadou Sabally welcome ñu ngi lay gërëm bu baax. Jërëjëf, thank you for the invitation again and greetings to the entire crew from the CEO himself, Mr. Kante, Garmi and Co, to all the happy youths at Eyeafrica TV. Good morning. Thank you very much. And youths are happy, you think, still? Because you're the youths have gone, look at one of them, he's smiling. The evidence is there, it's overwhelming. The youths are more than happy now, they are excited. They even have a football field
officially allocated for the young people of Lamin and the surroundings. That was just this week. Every week, new development. 2 years and a half. We are building a brand new stadium at Lamin CDC. Every single day, President Barrow and his government are taking new steps to empower the young people of this country, including putting physical cash into their pockets. Millions of dollars is through the Giraffe project, the Rice project, recently tourism and creative arts. Artists, designers, chefs, we are giving millions of dollars to pump into their businesses as grants. This is not a joke. No, but with all this you have said, one pack the challenge so one pack challenging me is the evidence that the youths are actually happy. For once, a ghetto youth sitting with a presidential advisor, live on camera, yes, discussing key national issues, one more evidence of it from the Jawara era to date. Show it to me. The youths are happy. Even one park is happy now. The youths are happy. Employment, are you unemployed? No, of course. Not me. You are not. I can name you 10,000 youths today who are employed. And you can mean how many thousands? And the figure keeps increasing. How many thousands more are not employed? All those thousands not employed, jobs are being created on a daily basis. President Barrow just graduated hundreds of young Gambians in science, technology. And so what? Some of those youths, they don't even need to be employed. They'll be creators of employment. There is unemployment in America, in England, in Italy, in Senegal, you name it. There is no full unemployment in any country in this world. That was never the promise. The government, they were going to address the unemployment issue in this country. So it's not so long. Ken Fate would feed again. No, Ken Fate would. Why Munga decide? Munga decide. Est-ce que demuñ sa wala ñu ngi wara dem yoyu mom so ya ngay deny sa bop fi ngeen waxone ñu dem there on the way going Ken Fate would fee, but you can decide to push misinformation and disinformation to satisfy a base that does not like this government, but that does not change the reality that President Barrow and his government are pumping millions of dollars into agriculture, into health, into youth and sports. For once, again, I repeat, not alone, grants being given to young people in agriculture, in the creative arts, in entrepreneurship to empower themselves, and this government is not sleeping. What is the We just graduated a whole batch, I think it's intake 39 on the Gambia Armed Forces. Is that not jobs? Are jobs going to fall from the sky? My friend, let's be realistic. Wow. This country is moving forward and the youths are happy. This is the reality. Anyway, yes. Subs. There's a lot new gomne. The youths are not happy because you. Well, they will believe what they want to believe because you are aiding and abetting them by pushing false information into the public sphere. How? As propaganda. How? We have, I mean, how? I can tell you for free, in this entire sub-region, unemployment is lower in this country than any other country. But those people talking about the youths here, they will not talk about the youths across the border. It's worse outside there, but the grass is always greener on the other side of the pastures. We are just sending young people into Spain, and you are complaining about that. Which young person does not want to travel outside the country? Even you who are employed, so I mean, tuki. No, tuki mo. So hale tuki te ngane tuki win. Sun tuki ngane complain. No, why tuki do problem? Yeah, just complain. No, do complain. You are complaining. You all the fee. Ne so gi say ñu da gëna amuñ fi job. Fi ñu fi am job sa den buga gëna. This is the reality. Let's not play games. No, but you know everybody didn't travel. Only say migration is a must. Even Lamin Kante send boss, he wants to travel. Everybody wants to travel. I travel, sir. Absolutely, without a doubt. And I encourage young people to travel. Yeah, but in the only caveat is travel space. While you are on the sea roof will arb. Then what to be? No, the government will help the young people. No, young just complain. No. Spain. My friend, what is this? What are we going to do? No, boy. The the youths are happy and they've confirmed it. Let's go to the next topic. Graduation even the fact that we are graduating
have Hufaz. Yeah, but where are the opportunities? That's the opportunity to be a Hafiz, and we are creating a madrasa program that is going to pump millions of dollars into the madrasa so that for once in the history of the Gambia, Arabic Islamic students can have equal opportunities. Gambien si lu ñu wax mooy di impact bi nga xamantene moo nekk lan la ñu impact bi duñ ko gis because yéen bëggu leen koo wone luñ def ngeen question ko di push disinformation. ñun suñu roo rek la ñoo def mooy di hold government accountable boo fi ñëwee tey da nga war. The thing is, whilst you sit down here, I'm in the trenches. The embassy poto yi laa nekkoon London. When I speak the youth, they hear, they listen, they feel it, they are happy. Let's go to the next topic. amuloo much time dama dem liggéey waatoo tijjee. non ba xam naa ba time bu am moom dinañ ci waxtaan because ndaw yi dafa itteel nit ñi mun ñaa anything on that balaa ñoo move on balaa ma ko dugal ci sona bi bëgg naa ñoo ñëw. national wrestling competition. non bu mu la dugal ci yooyu. c'est reality non bu gaay déggal gisuloo mu ngi laa. non bu dugal ci yooyu. I want you to talk about it because loolu will not hit the headline. No, I was shocked and disappointed that President Barrow mu ngi launch the first ever campus of a University of Science and Technology. Graduated Gambia amut any proper space in a newspaper like Standard on Monday. Come on. No, but then. Come on. No, but you ñoom ñoo noonu lañ ko. Of course, because we have an agenda. Yéen ñëpp da ngeen am agenda and we know it. Agenda of tam am nañ right pour wax ko. buñ amoon agenda reality. non buñ amoon agenda sax doo fi ñëw. You know you need me here. No, of course, but we need each other. So. Yes, so there go. Wow, that's all we ask for. Be so fair to us. So That's all we are asking for. So be fair to us. So leen defee lu baax dañ koy wax. waaye tamit suñu gisee di otherwise. waaw soo leen a wax yu baax yi ngeen wàññi. waaye léegi doo bàyyi saa bu wax ba pare soo leen a waxee lu bon bi ngeen yokk volume bi. yow noonu nga ko gisee yow. waaw yéen naka wrestling national. non man la ci yow ma la fi affaire wrestling de. Right? Congratulations to Matar Sen and the wrestling federation. The wrestlers are very happy. bàyyi waxu Gambien si sab si ngay def nii. yaa ngi bëgg a dox si suñu may yi 27 doo bàyyi gars yi ñu déglu loolu sax ñu. non waa xaral bul dox si may ni gars yi quoi loolu ngay bëgg a def nii. Makati Square. Makati Square. xam nga bul nangu mu laa ko fii. non non foog mooy ñëpp ba yëgal ko loolu c'est un problème. Thanks to President Barrow. moom is invite dina ñëw. Thanks to President Barrow. Yeah, of course, because he's the flag of the President Barrow. Yes, but more njëkk a isi Bore at Makati Square on Independence Day in the history of the Republic. Wow. Diversifying sports and empowering another segment of the society. Just like the other day, Kung Fu Wushu Federation, fully funded demonstration. We are making the youth happy on a day-by-daily basis. So, Yang, on the news, balaa ma ñëw mooy si. waaw ñu ngi ko nuyu xam naa ne moom dafa xëy rek dal si bagage yi waaye yow yaa ko yëngal xam naa. foog ma yëg. Thank you for being fair. all right. At least you are an independent referee. So léegi génn bi suñu diggante la. We are an independent referee. so tey am na solo bu baax. fii amul independent de. non jërëjëf am na solo because you know xam nga dafa am solo because li nga wax mooy ne réew te soo jegee réew mi right now ndaw ñu ñoo fi gën a bari in 2021 bu ñu doon seet lu gën a fal président Barrow mooy ndaw ñi. te ndaw ñooñu si góor ak jigéen daf si bokk. moom moo ko wax. alright te koo xam ne ni da lu ma la day jox exemple si ndaw mbaar bu nga xam ne ni foofu ngay end foofu ngay fanaan bi nga amee doole ak bu nga ko nee pila yi jën yi ko war a téye dafa war a nekk ay very strong pillars loolu mooy ndawi réew ndawam dañ ko war a prépare dañ ko war a def te ndawam ñoo koy amee réew bi ak lu métti soldat yi duñ jël 50 years xale yi ndaw even batch bu graduate ni bu yàggul soo fa demee young girls si ñu ndaw a ndaw nga dee gis so noonu government soxlaa ndaw yàlla noonu la ko soxlaa réew tam noonu la soxlaa ndawam pour meeg ndawam ñu nekk ñu nga xam ne ni ñu prépare leen pour ëllëg moom nekk na si exemple dañ ko prépare ëllëg démba moo tax tey mu taxaw si position bu mu taxaw foog naa bokk na si striga xale ku gënoon a ndaw xool position bu mu amee woon à secrétaire général ok kon loolu leen bëgg nag ñuy continuer di prépare si ndaw yi ñuy war a yori ëllëg te dëkk bi beneen ndaw du jógee feneen réew ñu yoreel ñu ko ndaw ñu ñooy jógee feneen ñu war a I agree with him ne ku nekk bëgg naa tukki bot ñëpp duñ mun a dem ñëpp buñ demee suñu dëkk bi dafa maabu loolu du mun a possible bot nag ñi ngay wax ne still now président Barrow amoon na promise bu mu def in 2021 I think I was in campagne boobu maa ngi woon si ground bi because àndoon naa ak moom fu mu dëggaat tànkam yëpp ñu ngi fa woon déggoon nañu woon 150,000 job employment boobu noonu léegi bëggoon na am tey sax si mu indil ñi tey su ko doon xayma ñaata la si président bi amagum surtout ci ndaw ñi si ndaw ñi waaw parce que côté boobu moom waaw yes moom boo dina am solo te dañuy graduate from ci level boo xool si level bu ko secondary school am na graduation yu bari yu amoon kiw si moom sax ñëwoon na suñ plateforme jamono yooyu ñu ngi ko doon wax ba léegi every year thousands of xale yi dinañ graduate li fi ndax ñooñu part of bi 150,000 bi la
ñaata percentage lañ si amagum ak yan yaakaar lañ si am ne fii 2026 dinañ si gisaat beneen jéego si kanam. Well, I think jobs are being created. Pour joxe figures yi ngeen laajte nag, I think there has to be a survey. The survey nekkut li nga xam ne every year nga ko conduct. But I think the Minister of Trade and Employment recently def na a statement of that. I'll refer to it and maybe share it with you later. Man dem na on an industrial tour with the president. Li ma gis si creation of factories and jobs with young people, I was amazed. All of those studies, I'm already like a survey. Like for instance, Gambia, the last time we had a census 10 years ago, before this one. So there may be 5 years. Ninyage make reference to still figures in how they are 5 years old. Links muna def like my projection. So there has to be a survey to reassert why man gumna we've created jobs at the rate of double digits. Better during that tour, finjam si factory si. Dama day wax gaay ne na président Barrow natalu ak ndaw yi nga xamne ñoy liggéey fofu pour nit ñi gess ne président Barrow li mo dig nit ñi mu ko def. Will he achieve 100% lim promise or not? I don't know, perhaps not. Why lima orte aw ma ci ñaari xel moy he is delivering on that promise. Yes, without a doubt. Okay, anyway, because we are almost midway into his term, 5 years. But definitely, I'll get back to the minister. Discuss now, Mom. He's made a statement about it. So you will get us the... Definitely. I'll talk to him. I might even stop by his office. Okay. Yes. Yes. I'm sure. Probably interested because Gambians fair enough. 150,000 boom promise. Fair enough. 100,000 la ci employment am. Lolu lañ ci create lolu tamit dina am parce que digé la won te digé bor la. Gambians deserve to know. Yeah. And I think ne ñun mi liggéey under the president. We owe him that to make an assessment and report back to the taxpayers, to the citizens. Yes. Anything else? Bala ñu move on. Parce que Bela, sax amul time. Amul time la. Sabs yang maa ngi doon wax ne léegi because bëgg naa ñu dugg ci sona bi but balaa ñoo ñëw ci address bi président def ni ko standard reporter also this morning majority leader of MPP village da wax na ci diaspora voting joxe na ci position MPP but balaa ñu wax ci position MPP yow li am ci diggante bi ak taxawaay bu ci am diaspora voting yow lan mooy sa position wala sa gis-gis ndax feel nga ne it's high time ñu jox leen di opportunity pour ñu bokk ci ñuy fal suñu njiit especially 2026 because coow li bari na te diaspora bi even ci sona bi ni président bi acknowledge na contribution bu ñoo def ci réew mi surtout ci économie bi so why is it that ñu bari lu ñu xamut mu nekk an issue pour ñu jox leen that opportunity wala right like any other Gambian bu fi nekk ñuy bokk ci ñuy participer ci suñu electoral cycle bi wala ñuy tànn suñu leadership. Xam nga suñuy discuss some of these national issues. I think it's important you gain a Gambian than the Gambian we hustle, we liggéey in Seattle or England or Italy. Waaye ku nekk America tam ak ku nekk in England is not more Gambian than ku nekk Angola ak ku nekk Guinea-Bissau ak Sierra Leone. Man am na the right to vote. Yow am nga. But what are the means to vote? Man suma waree vote ñaata la government di spend pour man ma vote is much less than ñaata la government di spend si kuy vote in Seattle in England. Lolu is a fact. Does the government have the resources to make sure everybody votes? No. Lolu du dëgga. Does the government have the resources? I insist on you listening to me because these are very sensitive issues. But I haven't said anything, Sabs. Li xew mooy even ñu dëkk Gambia fii government is not taking a ballot box to every town and village. Masambe election, them in places like, I think it's Jasobo. A village bi nga xamne si bori geej bi la nekka. A whole village dañoo travel from village to village pour ñoo vote. Xanaa ñooñu mu ñoo wax ne seen right la pour ballot box dem seen dëkka. Yes, seen right la. Can the government do it? No, government is not doing it. Now my position is the diaspora is supposed to vote. Does the government have the means? No. Why? Resources more amount. We have a budget deficit. We have debts that we are paying. We have other priorities in the diaspora. We see Bopam, they want better education, they want better health. Should we move resources from health and education to put it into voting? Perhaps no. Parenguma. So jege si lolu. Suñ defé this so-called zoning bi ñoo wax.
most of the noise about diaspora voting, suñ ko waxee yëfi Europe la ñoo wax. What about Guinea-Bissau? What about Casamance? What about Mauritania? The Gambia mun nañoo make all of these countries to vote practically is impossible. Ku wax ne is possible waxuloo dëgga. So the point man fi ma waxee mooy yes, the diaspora should vote. Nañ ko approach in a very logical, rational way. Ñu seet naka lañ ko mun a defee. Because one, let's say decide nañ ne diaspora dañu war a vote. Wow. Can all diaspora in all countries vote in 2026? It's practically impossible. Ku wax ne mun naa am da ngaa fen du dëgga. So ñan ñooy njëkk a vote, ñan ñooy vote after yooyu yëpp li ñoo xalaat la loolu yëfi mer ak yëfi xol. Léegi the point is fi ma daanele my position is diaspora dañu war a vote. Can they vote now? Government does not have the resources, but government should work on it. Bekañ work on it bekañ. Non déglu ma liggéey bi fi mu war a doore su dooroon time boobu di kon tey gaay vote nañ tey la yomba to point fingers but 2017-18 it was a coalition government. Dang ma déglu. Okay. 2017-18 it was a coalition government. Yes. Opposition you point fingers to Barrow. They were there. What did they do about diaspora voting? Let them answer my questions and the conversation can continue. Let's go to the next topic. No, the topic jeexagul. Man pare naa si. No, why? Na UDP ak ñeneen ñi ñëw tontu ma si lii ak the so-called activists ñi nga xam ne ñu ngi fi woon 2017-18 workshop la tukki xëccoo liggéey toppatoo wuñ dara si even solo san ñoom solo san dégg issues yuñ doon fay fa they did not do anything about it ñu ngi xëccoo place man maa war a nekk ambassador man maa war a nekk councilor Barrow dafa war a taxaw 3 years 5 years la they forgot about all these issues. Wow. Tey mu yomba they pointing fingers to President Barrow. We are here to speak for him and to defend him. Yeah, but defending him tamit da ngeen koo teg ci fi nga xamante ne li Gambien si mun a jàpp. Téye lu leer. Xam nga man maa ngi wax ak Gambian si thank you for adjusting the camera because they are watching me they are hearing me. Yow li nga bula xalaatee ko noonu xaw ma ban parti nga bokka. But the people are listening. Man te Gambian party bi laa bokka. Waaw we know that. Yeah. We know parti yooyu xam nañ ñu dee ooyee seen boppa Gambian party. Xam nga ñun foreigners la. Parti Gambia daal. Waaw ñun foreigners yi ñun tam ñu ngi fi we have rights to vote. Léegi Sams nga ne xaalis amul but diaspora bi ndax gom nga ne di right engagement and consultation am na ci côté boobu ndax government toog nag diaspora ñi nga xam because they are organized am na diaspora ñi nga xamante ne am nañ seen leader ñëwoon na fii sax ci kan mooy seen leader something fall kooku mooy leader of diaspora non boy bàyyi fi fayantu no we have to be serious about kañ la kooku nekk leader of diaspora ban diaspora la xaaral de man sax li may wax dama ko xam waxantuwuma de Yëfi naxa tey moo cause problem you have a few people raising funds in the name of the diaspora creating their personal project ñuy nax Gambians yi di nax diaspora loolu yëpp moo tax lii mënut a sotti there is no single person called the leader of the diaspora loolu amut du dëgg the minister of foreign affairs Sabali yow ki nga oo ne mooy leader of the diaspora du dëgg nekkul leader of benn diaspora is leader of his personal project that's benefiting him and you attended the event ban event the minister of foreign show me the evidence man Modou Sabali full ak fayda laa am event yooyu musuma attend benn so isi alquran ma waat ko full ak fayda laa am man Modou Sabali léegi yow boo fa nekkul yëfi foyantu boo léegi xaaral rek léegi yow boo fa nekkul the minister of foreign affairs mu ngi fa woon ma ministre la he's obliged to attend the central bank governor mu ngi fa woon so what so foofu la taxaw di appreciate ñoom seen xaaral rek ñoom because of seen contributions acknowledged over $700 million lañ fee dugal remittances who has ever denied their contribution léegi ñooñu ñu ne fekkee funding la they can play a part they are not saying the truth I was former budget director even IU and you they promise in election funding du ñu ko dee jox man maa ko wax waaye yow foo ko teg Sabs boy nañ dem si beneen topic I believe they should vote we should facilitate it can happen now let's work on it because the government and let's keep consulting the political will is not there as ñoom ñu ngi ko claimé let's keep consulting the diaspora towards a logical pragmatic solution so that they can vote because it's so if you think diaspora is not organized kan la ñoo consult then Sabs diaspora whether organized nañ or not man loolu suma yoon li ma wax mooy li nga bëgg a fa isi fii impose somebody as the leader of diaspora I'm not imposing anybody man dama fekkee léegi man li ma wax mooy consultation bi na continue ak who I think no the Minister of Foreign Affairs I think should lead this continue with this consultation ñu organize the diaspora marshal the resources ñu phase out the voting of the diaspora because not all the countries can vote at the same time. You see, the conclusion is that MPP then, as a government, they ragal because opposition ñoo opposite diaspora bi so len dem fofu da ngeen yaakaar doo leen fa am dara and these are the misconceptions that you have and that you are feeding to the mind no, I am asking you this is what people are saying. I heard what you said. Exactly. So these are the misconceptions that you are feeding to the mind of the unsuspecting listeners and this is not true.
Because so I diaspora again, maybe yange halat Seattle, yange halat Minnesota. No, degluma, let me come. Seattle, Minnesota, ngai halat because for opposition hotbeds. So in New York, man, I believe President Barrow has more supporters than the opposition. In Angola and Seattle, neke diaspora, non la Angola neke diaspora, President Barrow has more supporters. Here in Senegal, Barrow has more supporters. In Guinea-Bissau, Barrow has more supporters. So where is this fear being our? I mean, bring the resources, we'll allow them to vote today in advance. You calculate 2020, you do Malian Romba. Continue state house. Election bui am hamne in the resources. Diaspora voting bui am hamne ñoo in the resources. Ñoo is the resources. Yow xam nga because kan mo in the resources bu ñoo def elections. It's funded by the Gambia government. Yeah, and partners as well. One partners. Your Gambia government. Show me what they spend. I'm former budget director. I know how these things work. It's just talk. Halis is budget bila mo joge. We fund our elections. That's it. You don't want to do elections because ballot box eguñ fele fayuñ nit ñi legally nga create crisis. No, but mun leen tok tamit ñoo bu metté ngeen soxla diaspora ñu taxaw leen. President Barrow ñëw government ba pare. Lu moy ñepp leen soxla té opposition mo leen gëna soxla. Su do ton diaspora opposition duñ am funding fi man mako wax. I was part of them. God bless the diaspora. Ñu ñepp dañ leen wara ñaanal. Salatul Fatiha. Bismillah. Ñoo bëgg waxal loolu. Ñu ñaanal gaay Yalla may leen yokal leen katan wursak. I mean, diaspora, especially area in the Kianga, the economy is zero. Pabu demo Western Union, sa economy to shine. I'm telling you, diaspora, government we are supporting them. Every official statement of the president, he would thank them and recognize them. I'm not talking about and diaspora. We support them. Kiam being our economy is almost zero. Awareness be more to the only place you fit dig airport, see election, you vote, guy, I'm airport, but you been an area. Because they are not aware. I'm not for supporters. Aware of what? Send awareness. I'm going to tell you do a school. ñun bari nga bu ñoo dugga school ñom ngey wax ne so duggalé sa dom school dafa nek kafir lolu mo len lor way ma ngay sensitize day every other month dama fa day jaar especially Massembe dama fa day dem they know me, they are my people. The Kiankas are happy. Mon yang on diaspora voting wala mamu yeah bobu luma la ci waxon ak fuma position bu ma ci nekkon la ci nek ba légui gisaguma sen vote fini ci rew mi wana in 2026 election ñom duñ ci bokk waxona la lolu yes parce que bi ji Tunkara mu ngi wax ne ñoom ak seen alliance non loolu mun nañ ko bañuñ diaspora waaye modalité yi mooy seen problème xam nga li problème pour yan modalité yi nii loolu lay nekk di laaj fu gaay mun a la nga am ba du am bari na because amuñ dépense bi rek loolu lay bu kenn mun ta dajé la doo dëgërul de non waaye bu ko amul dépense doo mun a dem marché bi so yow gëm nga ne loolu amul dépense amuñ ko non lu ara dama la indi leen loolu lay la boo xam ne ni is something boo xam ne kenn mënu koo daaji and second li mooy ne this Gambia government right now President Barrow government amuñ interest pour diaspora pour mu vote lu tax waaw waxoon naa la keroog ma ne la sax mu ngi laa wax léegi ne am nañ support fu nekk ba dëkk yi ko dee def French country yi ñoo ko dee faral di def that's true French country yi ko dee def fu ñu dem opposition moo leen dee duma mostly in Guinée fii nii demoon ñun ñoo demoon si Sénégal naka la kon gars yi loolu lañ gis rek non ara in Guinée the same thing ren soo demee si Sénégal tam fii the same thing opposition bi moo gënoon a win foofu soo demee Italie soo demee France waaye loolu French ñu ma gis ñi ko def French country laa gis Nigeria dañ ko def gisuma ñu vote fii Sierra Leone the same thing Guinée daal dëkki France yi da laa gis na ñoom faratal neen loolu te dëkk France yi daanaka lu si gën a bëri si vote si opposition bi la day nekk ñoom ñoo dee faral di loolu mënut a accurate soo léegi nag man lu ma gëm mooy ne loo xam ne dafa indi dépense te yaakaaruloo fa lu bari ëllëg soo loolu du wees sa time si man moo tax wax ji mooy bari nii rek non affaire yi réew la waaye xam nga réew yi mun loo def tam loo mënut lu mu nekk affaire réew loo mun ngaa def tey politique mun ngaa sañ ngaa mun a def waaye am na ci diaspora bi bu ñeneen bu dee funding rek la affaire yi xaalis bu government bu ñu leen engagé there should be a way out what is the way ñoom ñoo koy defal seen waaw fexe ba xaalis am naka ñoom ñu def xanaa ñoom yow wax nga fi ñoom xam ñu ngi contribute mun nañoo ñoom dugal seen xaalis bi pour ñu in a billion years diaspora duñ def loolu we have to get one thing clear lu tax duñ ko def we have to get one thing clear mooy suñu waxee ne diaspora ñu ngi send nangam million are they sending it to the government treasury no they are not they are sending it to you sa mbokk yi sa rakka yi waaw sa dapas
ñooñu soo leen waxee jëlal xaalis boobu nga divert ko into government treasury. Please, let's get these things clear. And I said, like I repeat, let's not be emotional about this. It's not possible. The diaspora. No, sending boobu no demeewul noonu. Sending bi demul si kees nguur. si réew mi la dem. man waxuma sending boobu de. ñoom mu ne am na ñi ci wax ñoom bu ñu leen engagé waxtaan bu amee ak government. mun nañoo jël xaalis. non sending liggante xaalis dafa important. pour because diaspora voting mun naa wax ne du am na partners sax yi nga xamante ne government partners bu leen engagé properly ñoom den gom ne funding dana am pour loolu. talk is cheap. ñoom loolu leen wax du waxtaan bi mu ngi continuer di am. waxtaan bi mu ngi continuer di am. man lii expérience laa si am moo tax du ma si. waxtaan bi ne continuer bu Amadou fu ma taxawoon rek man laa taxaw ba léegi gaw ma ne diaspora dinañ vote man gaw ma loolu. Go money from now fee at 2026. No, I mean, okay, it's the opinion, carry on. All right, but go I believe at some point the diaspora will vote. I believe that. Fee at 2026 la wax di? No, 2026 I don't think it's possible. Man boobu la nekk di wax go because of resource and logistics constraints. And lack of political will. So why pour wax ne gars yi duñ vote? And lack of political will. Because ñun 2026 la mean. We are going to keep pushing for the diaspora to vote, inshallah. We are going to keep pushing for when that shall be. Well, whenever it's possible. So loolu la waaye man lu ma gëm mooy ne 2026 bi gars yi duñ si vote te xam naa ne den war a vote am nañ seen right comme nu ko sex waxee ne ku nekk dafa am right Gambien bi ku nekk fii ku nekk fële yëpp den war a vote waaye xam naa ne du yomb loolu moom óor na ma du yomb am nañ right pour vote waaye xam naa ne 2026 election waxoon naa la ko fii na la ne góowu ma ne ñoom dinañ mën a bokk si ñiy vote parce que daanaka léet na ba pare pour organise loolu noonu yëpp pour mu nekk ñaar yooyu laa la tegal election 2026 we are going to election 2026 with 1997 constitution we are going election 26 with diaspora duñ si bokk loolu moom gëm-gëm boobu laa am te góobu ma ne dina daajee ko yàlla mun na lu nekk nag yes constitution bi bu ñu taay maye maybe dinañ ci laal but ñu duggal léegi si sona bi adresse bi nga xamante ne président Barrow def na ko last Thursday wax na ci président Barrow wax na lu bari ci réew mi ci taxawaay bi nga xamante ni nguur bu mu jiite loolu lañ nekk di def ak li ñu def waaye gannaaw bu mu ko waxee gis nañ ci réaction yu bari xam naa ne ñeneen ñi gis nga ko démba ñu mel ni of course opposition bi am na ñu ko criticize ñu mel ni former party leader Ousseynou Dabo criticize na adresse bi ku mel ni honorable Souaibou Touré bu doy the same thing ifin tey suba déglu naa seen own naam di honorable Jibi Mballo am na li nga xamante ne jàpp na président bi waxut ci. Jibi lan la I'm interested in that. yeah no but am na li mu wax ne président bi wax bokk na ci semaine bi mu ngi ko doon xaar mu adresse ko of course on the corruption ci dëkk bi xaaroon na président bi mu wax ci yooyu yëpp jàpp na ne waroon na cee wax ba yow sa analyse naka nga déggee message bi ak noo ko lan lañ ci mën a jàpp yow sa gis-gis. I think it was a fantastic statement. President addressed the nation in all areas. He more addressed the nation. All the critical issues were addressed, where challenges were admittance in challenges, where solutions have been provided for, charting a path towards where he wants the country headed, and there is tangible proof beyond the speech. The President Lim Big Gambia and Simunko deliver, and he shall continue to deliver it. When it comes to people who are talking, sometimes am na ñoo xam ne dama gis ñuy wax ma ne ñii sax su ma leen tontoo sax I'll make them important, so I decided to ignore. Because some of them don't even understand how a government works. So ñu ngi rush to hit the headlines because fii ndeysaan sometimes nag debate bi ñu dee soxla sax duñ ko dee am. People like Dabo know how government works. He's a former vice president, he has been there. With all due respect to him, with all due respect, thank you. No, madama indi example xawma kan lay wax no waaye ki wax ki kenn am laa ko waxal kooku xam na governance we kenn mu wane xamul governance li ma wax so man li ma wax ñi si wax yëpp wan ma kenn ku am 3 years of experience in government amut. None of those people who are talking am nañ 3 years of experience in government, none of them. Waaye doxal réew du caaxaan. I know a sheikh, one of the smartest human beings on planet Earth. Moom benn little liberal arts college la am loolu la moo ron in America mu ne léegi def dee confuse jaaxle be léegi lim conclude mooy ñuy jiite réew di ko doxal yàlla rek a leen a dimbali doomi adama mënu koo def. It's not easy to run a country. waaye li ñu xam man xalaat bi ma jógee tey mooy ne président Barrow jarutoon sax su dutoon constitutional requirement jarut mu joxe state of the nation address because li moo liggéey mu ngi wone boppam and tubaab bi ne actions speak louder than words.
yoon yaa ngi nii si kaw si suuf from OIC Road to Nyadija to Kabada to URR to Sabah Sanjal dëkk bi yëpp yoon la ndox bi dugg na fu nekk universal access to electricity is guaranteed in 2026 World Bank ñu ngi use the Gambia as a model students yaa ngi graduate ñu ngi provide equipment military training security sector reform APCs for the soldiers keroog la graduate students from our first University of Science and Technology. The campus itself is a magnificent edifice showing us the trajectory that President Barrow is taking this country to. There is peace, there is stability, there is democracy. You know, the Gambia is on an inexorable path to global excellence, to socio-economic transformation, and nothing can stop it. So ñuy wax, let them talk. Ñoom am nga wana Ismaila Lo moo ko wax mu ne koy woddoo lameñ su noppee rafle opposition président Barrow lu mu wax la ñoom duñ liggéey de fence bi jubut néeg bi daanu na safara taakana te su ñooy jubale fence bi duñ ñu dimbale talk is cheap but action is the real eloquence and President Barrow is delivering that and the youths are happy. xam naa yow mun nañu wax ne comme ça dafa leet a gis loolu wala bu mu dugaat yes dama ko leet a gis yes yow yaa ngi woon ci government sax lan la bugga def ma accuse ma ne ko yes am guilty as charged lan la buggaati non li ma wax ne mu ne refari wax si président Barrow mu woon si dama ko leet a gis nangu naa dama ko leet a gis non but leet a gis wala de aramalay sex leen lu tax always léegi aramalay saabali leen lu tax ñu nekk si nguur te ku nekk si nguur ku ne opposition ko woon lu tax always du ngeen dee mën a nekk ak line opposition da ngay wax rek lu nekk rek xeer bu nekk ak mbalit bu nekk ngay jël leen turu leen wax nga léegi ne ñoom làmmeñ lañ odo bu ñu noppee rafle te dafa mel ni yéen itam odo woon ngeen làmmeñ yow li nga wax because if président bara opposition loolu tax mu ñëw nekk président I'm sorry waaye li nga wax make sense de yow da nga bëgg a government ñu nekk in the same line with opposition mais si waxuma ñu nekk di seen line loolu nga dama ne lu tax da ngeen lu ngeen lu correct lu ngeen jël ko bécc leen ko so loolu laa laa wax Messi mu ngi play against Cristiano Ronaldo nga expect pour Messi pass ball bi mu support Cristiano lu mu am ñoom seen liggéey laa leen wax fen soo man tiling bu ma boytale dimbaama loolu seen liggéey ñun is to deliver we are delivering who are the people going to listen to ok now sa biir wax naa la ci dellusiwaat nga ne bu doon constitution bi président bi jarul sax necessary so léegi because li moo def is out there it's alive and kicking am nañu jàpp sax even with this constitution ni mu koy defee nii sax of course dañu jàpp ne jaruta am parce que président bi dañ koy wax loo nii rek mu ñëw mu riit te li ñu koy jox léegi du méngoo ak again si ñaaka xam salandinto moro quand même fo momen malong afanga malong ka malong mul malong ka malong bawul malong comme moom mooy loolu ki xam te xamut ne xamut te nit ñi xam ne xamuy sometimes in media bi tam da ngeen ñu dee tooñ ñi ngeen dee invite pour ñu discuss about issues it's very sad and heartbreaking and you are feeding can I learn go ahead you are feeding poison to the unsuspecting public because certain issues balang say invite nit na nekk expert waaye dama gis ngeen gis kapinta ngeen isi ko pour mu wax yëfi ñaw kapinta moom li ñu gis rek marto la ko dóoree xamut ne ñaw da nga koo dugal si machine you are creating these problems no let me learn because I don't want to shout waaye lii def ma dee disturb yow musuloo liggéey si government letter sax musuloo koo binda you've never written a speech for a president you want to be an expert on presidential speeches déglu ma let me learn and be fair to the president for God's sake ban président ngeen gis ki nga xam ne duñ ko dee bindal ñu tegal ko lu moo lii Barack Obama is the most eloquent of all presidents let me learn dañ koo bindal dañ am speech writers fii sax tane nañ because normally it falls to the secretary general su ma la waxee ñaana speeches laa dee bindal président whilst our secretary general man keena in Nigeria centenary President Barrow's greatest speech ever guddi lañ toog ma laaj ko are you going to give a speech suma waa ji xam nga ko rek it depends on what you write if it is good I will if it's not good I'll throw it out there so presidents are not fools you understand 45 minutes laa dugga suma room ma jox ko mu riir façon speech yow mënut a am in the history of Nigeria waxuma Gambia sax te man keena maa binda loolu so give respect to whoever is sitting let me learn I'm not saying anything give some respect to whoever is sitting in that position of secretary general or chief of staff in other countries you have a whole team of speech writers fii benn ñaari nit ñoo koo def it's good president bu read Jomaay speeches yu moo read dañ ko dee bindal bindu ko it's a norm it's not about in the world so ñu dee wax
li moo wax mais boy jaaykati mango mënu tam nekk ay commentator on the Premier League boy let's give ngóor ay secteur lay nekk Yow sa boy. secteur yooyu si Man yu dama ñoo bind sonal indi ko daal. nga wala ñuy bind rek amuloo fi ataaya ataaya mu ngi ñëw waaw na gaaw ataaya dina ñëw yow da nga miin ko kii dafa guddal béyam noonu Amadou yow non du loolu de sax xam nga li ma ko wax comme ministre yi am nga ñu su bari li moo wax ministre nii président bi léegoo léegi li mooy wax Gambien si dina bu waxee ba pare da ngay dégg ñu jàpp li mu wax dafa utee ak li nga xamante ne mooy Gambien si ñan ñoo for dee example économie ñan ñoo dee boo wax waxee économie baa loolu ngi grow inflation baa ngi wàcc ñu ne Gambia teel a gën a seer ñan ñoo dee so wax so loolu lan la loo nekk di wax Gambien si foofu la ñoo waxee Amadou may ma tuuti ñan ñoo dee wax loolu it's the opposition fence bi jubut néeg bi daanu na waaw mun nañoo safara tàkk na comme ñooñu si président Barrow dem feccee si on Atlantic Ocean sax ñu ne Barrow mu ngi ñoo lee ak Punda sapali loolu ñoom dañ leen war a nangul seen position because yow démba noonu nga yow you are part of them mun ngaa nangul gaay man duma ko nangu of course waaw man duma ko nangu waaw léegi man non yow man dem ñoo ñi ngay wax nii te démb ñoo nga doon tàccu non moom nekkaatut ak ñoom man dama retire si loolu dafa bëgg ma dellu si du ma ko def moo wala nga dellu nekka si nguur nga liggéey moo gën bee di nguur di ŋaaña nguur du ma ko def retired complain la complain du yóbbu réew nañ liggéey nga teg ko ci la liggéey jot naa Gambia am na boppam loolu mooy suñ anthem biñ daan woy time yi yow fekkee nga time boobu na ñoom doo leen liggéey jot naa Gambia am na boppam béy leen suuf si le am na njëriñ gerte dugub maalo mboq ak witiin moom ko naa moom xamut woy boobu loolu tay moom mu ngee dem noosi boobu mu ngee dem noosi boobu mu ngee dem wasu noosi yokkute bu ci am inflation bu wàcc ci ni mu ko waxee ak fu li Gambian si di dunda mburu mu ngi ni yokk July 1st mburu is gonna be 12 no more 10 yooyu maalo ci yokku yi may wax ñu bari jàpp ne président Barrow Jar oil wàññiwuñ the price of rice the advert was here tell me answer my question waaw well let us be fair to the government in as much as we criticize it's a private business it doesn't matter when has the government been selling rice in this country it's a private sector led economy waaw but bro I mean give the man some of his flowers man the price of rice is going down in this country this is the reality di nga advertise loolu fii nga ñëw bañ ko gars yi dañoo withdraw seen advertisement bi de because yaa ngi wax nit ñi ne Jar oil lu ñoo advertise bi dégg please referee waxal waaye also defender bi boy kii am na mel ni ku ñu doon APRC last defender kii mooy opposition last defender non bul distal sa waa ji tamit nag bul wax sa waa ji man li may wax xam naa ko de waaw so yow li nga wax li Gambian si di wax moo koo dégg man foreigner la xam ko ba pare am I a foreigner non de loolu laa wax but yow sa position ak ñooñu seen position bokkul man loolu laa wax Sabs mun loo maa wax ne tey maaloo mu ngi gën a wàcca man wax naa la mburu man dama la jox evidence non xaaral rek waaye mburu bi wax loo ci sukur doo ci wax because yaa ngi try pour yaa ngi pare nguma yaa ngi defend sa boppa man li ma wax mooy li Barrow wax si economy moo si nekk the economy is growing at almost 6%, one of the fastest growing economies in the whole world right now. Inflation was high mu ngi ñëw down waxut ne inflation is zero dañ wax ne dafa wàcca to about 7.5%. So li nga wax about yëfi mburu I think people should actually thank the government for keeping the price of bread low and stable for a sustained period, because how man ndax yaa ngi déglu that debate why the Bakers Association for the longest time they were threatening government for a strike, right or wrong? Yes. Lu tax loolu amut government bi cares about the people and is trying to control prices. So Bakers Association Gambians lañ kuy jënda mburu Gambian la kuy jaay mburu Gambian la. So fu mu nekk nii it's a clash of ideas between Gambians. Sa mburu bi dafa cher kii mu ngi laa wax ne foriñ bi maa jënda dafa cher aw ma profit su ma amutee profit business bi dafa tëj business bi tëjee bala ngaa wax mburu cher na mu am naam wala déet ñooñu seen profit bi la ñoo fayee seen rent fa la ñoo fayee seen school fees sa la ñoo employ Gambians. The price of bread goes up everywhere in the world, but thank God in the Gambia it's regulated and controlled. And I want to commend and congratulate the Minister of Trade, Industry and Employment and his team for keeping this price so low for the longest possible time despite threats of a strike by the bakers. In addition to that, bakers, if we want to price bisa, nguur gi nangu ko su nguur gi nangu woon loolu it would have been $14 or even more. ñi ma déglu waaye bëgg naa sax for the interest of clarity su dee bëgguloo propaganda nga invite bakers yi ak government you explain what happened before this price increase. Man, at some point, to be honest, let me learn. I'm not a guy you text for press ma ba you ma learn because joxangulo ma ataya.
man bakers yi man dama daan mere gars yi to be honest suñu waxee dañoo yokk price dama daan mer you know because man okay let me tell you man buuru bi maa jënda is minimum $30 man Modou Sabally waaye xam naa ne where I am from the people they cannot afford that they cannot afford even $10 so dama daan mere gars yi waaye dama attend a meeting bi fa gars yi nekk bu ñu explainer the cost of inputs the guy they use to bake the bread ma xam ne digga nag they have a case but then again that's why I'm commending the government for negotiating and preventing the price from being $14 instead of 12 lii moo xew foofu tam is very something loo xam ne is very important dëgg gars yi yàgg nañ bëgg a yokk but government mu ngi doon bañ loolu moom kenn mënu ko weddi parce que loolu ñi ñëpp fekkee ne ko gis nañ ko but one thing dafa am Sabally itam xëy na nga wax dinañ fi ñun dinañ indi ministre dañ ko dee contact sometime nag am leen pour ñu ñëw si studio well I believe minister na ñëw is one of the nicest ones ak béykat yi ñoom ñëpp bëgg nañ leen am parce que Monday la bread bi di jógee from $12 from $10 Monday to $12 loolu is something lu nga xam ne nii dina sonal dina métti si askan bi and I know balaa nga naan naam da nga fay ne waaye bu defend neen price yàgg neen bëgg a yokk bëgg ñoo yokk waaye dem neen ba xam ne ñii li ñoo jooy itam dëgg la léegi nag li si des mooy ne nangu dañ ñene ngay yokk ba saa mu loo wax ne lii $1 laa koo jaay mu yem fii nga ne $2 laa koo jaay laka la war a def no ok soo gisee soo checkee di press release actually xaw ma ndax read nga ko non gisaguma ko sax check leen non lu ma miin mooy ne size bi déglu ma su fi ministre ñëwee loolu leen ko wax nañ ci déglu ma all right size bi can you help enlighten go ahead because you are ñëwal no because it's not just the increase in price the weight of mburu bi tam thank you so I think it's a beautiful compromise but then I repeat I will encourage government to come ngeen oo bakers yi tam ñu toog ñu waxtaan because luy affect askan wi I think pour ñun sax as government is in our interest pour ñuy génna di waxtaan ak askan wi to prevent misrepresentation of government's intentions and positions on issues issue bi like I said man dama mere woon bakers yi waaye through waxtaan and consultation I sympathize with their position even though I did not agree with range bi gars yi bëggoon a increase with but xam nga lu soosooy bu dee wax la ñoo kaanaa sosoo kaanaa ñoo faa so bëgguñ nit ñi sona waaye bëgguñ bakers itam seen business bi yaaxu waaw fexe leen tamit noonu ni ngeen fexe ba xëy na bread bi donte ne yokku na parce que gars yi dañoo wax ne président Barrow moom nguuraam bi fu mu nekk nii wàññi amut yokka rek lañ fay gis loolu dafa xala jaaxal Gambien si te digguwuñ ñu loolu bu ñu doon ñëw dañu wax ne so again I'll come back to the need pour ñu am the right government officials mark you the right government officials ñu ñëw waxtaan ak nit ñi parce que mbir tam balancé mun a waxtaan wax si li nga xam ne nit ñi dinañ ko mën a déglu nga xam ko and that's why maa ngi avoid pour xuus si because it's not my area of competence or expertise. loo bëgg a insinuate foofu nga ne right. Yes. Underline. Man insinuate tuma dara lima wax lolu la wax. This is Modou Sabally. Nobody can cage me. I said the right government officials should talk about the right issues. Man mako what is the problem? What do you mean about that? Exactly what I said. Man Modou Sabally, like I'm using myself as an example. No, buy ko guy opposition can be la mo wal. Bul worry. No, wasa waji na yi. Bu ko address fofu. No, let me. Why look la wa legi léegi maa ngi ko jox exemple wax naa ko léegi moom léegi maa ngi ko wax ne dañ dee contact ñu bëri pour bu ñu ñëw def da nekk problème li mu wax dama ko dégg moo tax ana yow bi ko contacté dafa nekk problème pour mu ñëw non ñun man ak moom yàgg nañoo wiiri waaw loolu lu tax ñëpp mënuñoo mel noonu waaw léegi lu tax li ma bëgg a wax lu tax ñëpp mënuñoo mel noonu man li ma bëgg a wax mooy like maa ngi use suma bopp as example munoon naa wax ne man my special advisor to the president I was secretary general budget director and the deputy campaign manager and I can talk about no lii nekkul suma area of expertise am na ministry am na technicians yu fa nekk ñu lead this negotiation liñ si xam-xamuma ko so man li ma bëgg mooy ñooñu ñu ñëw ñu waxtaan ak askan wi absolument I can promise you ne su ma fi jógee I will talk to them ma encourage gars ñu ñëw ñu waxtaan ak nit ñi it's very right ñun tam noonu leen ko bëggee saa dafa am lim junju man junju ma dara man duma dee laxa man am di dafa wax ma dégg ko ma bëggoon mu gën a ma gën koo dégg am di general in the Barrow army sa waay na yéen du laxatu la lu lo leer na nag ko teg loxo di lifin dafa am non waaye sa waay la wax lim fi du waxi laxatu yi tamit non wax bi lim wax ni moom du waxi laxatu daf ne na gars yi génn si wax léegi as an economist te nga xam nga ne da nga dee bindal président speech wala dama daan waaw loolu laa wax da nga doon binda
at some point as the special presidential advisor ndax buñ koy bindal wala buñ ko joxee muy read na den ko te advice ci lan la war a bàyyi xel ci lan la war a wax wala li naka ngay advice ni si speech a speech is a speech you get your speech you go and read it boobu amut advice li ñu ko jox rek pour yow is okay moom dana war a because président Barrow wax la nañ ko fii ñu ñëw ñu ne li ñu ko wax ñu dañ ko mislead non fa man yëguma ko man yëguma boobu ci aki crisis bi fii for exemple si lan aki crisis boo fi am dañ ko bindal fii gos anyway man loolu fekkuma in government waaye li ma xam mooy there is a team working at State House ñun ñëpp ñu ngi liggéey State House we consult each other ndax da ngeen dem access si di speak before balam ko man duma dem into those details fii waaye ñun ñëpp ñu ngi liggéey State House we work together as a team we consult each other foofu la ñoo waxee yooyu waaw yu mel ni nga xam ne Gambie si ñu ngi ko te lu ma wax ci réew mi la waaw amuloo ci loo koy wax am nga man li ma wax ak président bi du ma dem into specifics on that absolutely yes but when it comes to the speeches sax loolu jarul man ma wax ak président because there is a chief of staff there is a secretary general there is a director of press ñooñu lay liggéeyal ñun we work together but bi your role sa rôle bi kay moo tax ma wax as a special advisor kay mun nga adda président ci lu ne ci di ma jàpp waaw soo loolu musuma diggante président soo ko bëggee xam nga ñëw State House benn bés ñu toog ñu waxtaan sa kanam invite waaw soo paree non man kay soo génnee si opposition bi nga ñëw si ñun den naa la invite yàlla baax na mu ne ko yàlla baax na still on the sona président bi wax na ci electricity about 90% will be access dana am by end of 2025 président bi bu moo wax courant bi di koy kamaj yeah it's normal loolu is normal it's normal it's very normal man dem naa fii across the border government official mu ngi talk more than 6 times in less than 30 minutes. But not the president. It doesn't matter. No, it does matter. Yeah, Jammeh, bu fi nekkoon dama daan talk office am kurang dem off. My friend, everywhere kurang defa dem off. It's normal. Te li nga xamut. Dama dem si benn dëkka. maa ngi war a joxe speech. I had to wait 30 minutes. Gambia fii. No, outside the country. bi ma ko waxee nit ne ma waaw mu ne ma waaye because of the kind of power bi gars yi di use léegi-léegi ñu use solar léegi-léegi ñu use wind farms so loolu mean ne foofu courant amu fa waaye sometimes the mean of supply and transmission distribution loolu la dee nekka li trigger what happened at the assembly man xaw ma ko waaye xam naa ne du ñàkk a courant most likely si T&D area bi la moo nekka or something else parce que léegi Gambia dañu war a xam leena we have a solar farm here in Jambour si nawet bi keroog man la teew ma de xaw ma lu xew waaye ñàkk naa courant for a while ma call the right person xam naa ne dafa busy ko su gisee suma call daf ko dee jël waaye ma check weather bi ma gis ne naaj génnul ma ne ok xëj na loolu la I don't know waaye nit ñi dañ xam ne Gambia we are trying to use clean energy fu mu nekk ni people are running away from heavy fuel oil because of the pollution bu moo create ñu ngi am solar ñu ngi am some level of wind farm Sénégal ñoo gën a am loolu so sometimes if you are depending on the sun and the wind léegi-léegi di nga am some weather vagaries mun na koo affect sometimes nañ xam tam ne Gambia ngay import power from Senegal and even I think from Guinea so that transmission distribution connection ak léegi-léegi switch from maybe the local when we were in the opposition there was an issue when it comes to power mu explain al ma ne there was a switching problem between car power and the main grid te moom wax na ma ne moom he can help to fix that waaye xam naa ne du ko fix because opposition la bëggoon nit ñi comfortable yow doo faciliter loolu non kooku suma ko callee sax du pick suma call léegi moom bañkat la moom mi ngi si ñu gars yi dee wax ne fence bi jubut néeg bi daanu na ngi opposition mu ne bëgg na koo solve waaye dafa am lu mu soxla woon si nguur gi nga dimbale ko mu jot loolu ñu fixal ñu suñu problème léegi sax kooku rek moo ko mën a solve kooku is to be honest kooku is one of the biggest experts in the entire sub-region in T&D moom su dégloo lii dina xam ne moom lay wax ok léegi lu xew mooy time bi jeex na one hour time bi jeexul de sabs bul yàkkamti xanaa fii I have other things to do no I know definitely maa ngi war a meet ay some happy youths in the country so waaw léegi bul xaaral rek ma ñëw balaa ma laa bàyyi léegi sabs li président bi wax over 90% ndax foog nga ne loolu lu mën a am la parce que su ma waxee opposition bi da nga wax ne opposition bi ñoom dañuy wax ne jubut but Jibi Mballo MPP la bokka moom jàpp na ne loolu bëggoon naa de nga wax ma exactly lu Jibi wax wax na la ci wàllu courant bi I would have responded to Jibi moom mu ne su ma xamee exactly li mu wax mu wax ne naa la wax li mu wax ci wàllu courant bi exemple waaw mu ne moom président bi wax na waaye daf ko doubt because already we are in July
so li des yow nga ne jibi moo wax loolu man maa ko dégg tey ci rajo man kay li ma la wax dafa leer so li des ci at bi baritu te ñu ngi dugg ci nawet so su dee jibi moo wax moom am na daaw ne loolu dina mun a nekk ba pare sax ci constituency bu mu jógee joxe na statistique yu am electricity joxe na nombre bi te ñu des ñu amut ñoo ëpp ñu am li ma óor bi so loolu ak ñu noonu ni mu ko waxee ñu bari tamit xam nga su fekkee opposition bi moo wax da nga wax opposition waaye kii ma laa wax ni yéen a far kooku noonu la ko gisee soo léegi ndax yow loolu tamit da nga góom ne président bi ni mu ko waxee rek Gambien si noonu lañ ko war a jàppee li ma óor be óor mooy président li mu wax mooy dëgga li nga wax su dee jibi moo ko wax jibi dafa juum because jibi is not an expert in energy jibi defut any survey pour verify with clear statistics li moo claim te président Barrow lu moo wax nekkut ne président Barrow lekk ko wax World Bank country rep bi moo ko wax bu président Barrow di launch di Jabang digital substation ne Gambia is on track to achieve this and not just World Bank the whole world there is this 300 energy project non waaye moom dafa bëgg a góom World Bank expert bi mënut a góom Jibi Mballo bu nekk Gambia fii dundal lu fi nekk because Jibi is not an expert in this area but he is here and he is seen he is living he is here so what anybody can make a claim man mun naa toog fii de ma ne Ñaanija courant amu fa yoon amu fa te man xaw ma Ñaanija I'd rather listen to Sidi Njai because Sidi Njai has evidence for me ne lii mu ngi nii Ñaanija gis naa ko li ma wax mooy let me learn please bi nga wax bàyyi naa la nga wax World Bank expert moo wax lii this 300 plus energy project they're using the Gambia as a model man travel now I can show you images length and breadth of the country electricity expansion keroog maa ngi dégg benn opposition mu ngi wax leena waaye bëggul ñoo jox crédit non because opposition la néeg bi daanu na loolu la ñoo wax fence bi jubut nee na Freda mu ne the first strike bu fi xew dafa doo yëfi nawet la woon now take yourself back to that point courant jafe-jafe bi mu doonoon fii ak président Barrow fu mu yóbbu Gambia du benn it's like daylight and night président Barrow lu mu wax si xam-xam la ko teg te président Barrow is right and Jibi Mballo is wrong and Jibi should check his facts before he makes any statements again I recently took I'll say his name here Modou Lamine Sultan Jammeh seen naka la seen programme bu controversial Ifam Bondi dama ko yóbbu with some American experts to the Ministry of Energy the fantastic honorable hard-working indefatigable truthful Nani Juara bim waxee ñooñu because they are experts in energy liggéey bi Gambia liggéey in terms of energy infrastructure power generation Sultan dafa yéemu moom si boppam that evening ñu dem Banjul Women's Garden jigéen ñi ñu teeroo foofu di woyal président Jammeh ko Sultan si yéen la bokk yéen yëpp bankaj leen Sultan dafa embrace Lamin Keysedi mu ne ko tooñaa président Jammeh moo président Barrow Sultan mu ne doo ko bàyyi rek mu continuer non bàyyi maa moom waroo ko fàttali non gars bul wari su nga dafa juum rek bul ko fàttali Sultan mu ne Keysedi ne tooñaa aliye doo ko wakele so Jibi xamut luy xew yaa ngi wax Sultan de suma ndoola suma taalibe la so mu ne aliye doo ko kele mu ne Keysedi aliye doo ko kele li mu ko waxee sax moo gën a yéemu loolu he was overwhelmed Barrow is right on the money transformation 90% by next year xaala gasi ok léegi daa yow sa gëstu toll na man lu ma bëggoon a xam nga mun na am yow jege yaa gën a jege ministre yi donte la sa war nañ ko mun a xam comme noo ko xamee bu ñu xamoon villages yi yëpp ñaata leen ñu xam ñaata villages ñoo si am what I will su président waxee lii ñun boo xamee ñaata ñoo amagum ak ñaata des ak fileeg li si des su déggee su nangu su fekkee lu mun a nekk la nit ñi dinañ si xam dara waaye nag leen am na yokkute am na si courant bu baax loolu moom pour mu leer. parce que man statistiques yu ñu joxe. waaw ma xam ma ay statistiques xaw ma de waaye yokkute moom parce que man tam. statistiques ñaaka statistiques nit ñi den waa. yokkute moom am na si électricité definitely am na. parce que man loolu tam dama ko gisal sama bopp. yaagut less than 3 months man dem naa fi ba photo ak dëkk yi bëri dugg biir Kiyang dugg biir Jaara gis naa dëkk yi bëri waaye man lu ma bëggoon a xam ñaata dëkk moo nekk si réew mi. yu am dem ba pare ñaata dëkk ñoo am su boobaa di nga mën a xam statistique waaye lu mënta am mooy ne ça yokkute am na si électricité parce que loolu du it's not something lu nga ne frère sa confirm na loolu waaw yokkute moom am na beneen bañkat bi sa sista
moom sax confirm na yokkute am na si courant. non yokkute moo am na yes yokkute am na si courant yoon yokkute am na si yoon loolu la man am nga lu wax man loolu dama ko gisal suma boppa ma dem si sama village yu ruq-ruqaat yi nga xam ne ma gis leen ñi am courant. nga gis loo fa pôle rek. non ndox bu glace leen génnee jox ñu naan glace ma kontaan si parce que léew soo jógee si gox si àll bi ñun si àll bi lañ jógee. waaw daan sonn trop si ndox bu sedd ak everything léegi nga mën a toog si diggi àll bi 100 wala 300 something kilometers from ak Banjul nga ubbi sa fridge am ndox bu sedd am internet dafa mel ni man loolu am waaye nag loolu yokkute la waaw xam nga nag xalangu dajul suuf loolu la waaw ñun nag président bi bu toogee wax ñu dégg loolu nag la ñoo jàngat dañoo jàngat ndax loolu moo tax man ma bëgg a xam ñaata village ñoo am si dëkk bi si réew mi ñaata dëkk moo am si réew mi da fekkee saa am na ko mu dimbale ñu si ak ñaata dëkk ñoo am moom ñaata des su boobaa lu président bi bara wax soo gisee di nga si mën a jàngat ndax fi leeg end of the year loolu mun naa nekk o mun ta nekk moo tax war a ever di kees yokkute am na si électricité and I see that man gis naa loolu yes gis nga li nga wax ne ji bi loolu la wax I wish kii lim laajte ji bi laajte loolu rek mu noppi lu ma wax kaatu man di ngol ko ñu ni kaar waabe ku ma koy waaye du moom rek moo ko wax waaye area tam xam na area di jékki-jékki di def gesticulation waaw xam na area tam moom tam mun na am xam-xam I don't know I have a lot of faults xam nga man ko Olindum constituent xam naa ne léegi foog amul village bu amul 14 village bu ñëpp am nañ ko ren xam naa loolu man mun naa moom daan naa constituent am gars yi amuñ léegi sab da ngay respond ci loolu quickly xam naa ne daal man Modou Sabally I have a lot of faults but benn fault bi ma xamut di pretend ne xam naa li ma xamut that's not my fault ku xamut dafa war a laajte léegi looy wax ci la ñang laaj kii joxe na lu tubaab bi di ooyee anecdotal evidence or qualitative evidence ne lii am na man dem naa sandu ñi nga xam ne they are off grid ñi nga xam ne even dëkki tubaab yi yooyu doo leen def on your main power providers because they are off the mark du make sense pour nga jël xaalis di connect ñooñu into your main utility supplier da ngaa def off grid loolu lañ def in sandu solar power li mu wax du pôle glace moo jógee si fridge saraxule yi am na yenn dëkk yi du caaxaan xaw ma sa mbokka lañ xaw ma because da ngay nuroo gars yi some of them dañ lay ñaan léegi ñu ne président Barrow na wax nawek ñuy fay générateur bi léegi because seen jabar yi dañoo nekk di waste cash power di taal fan ak AC so ñooñu dañ am excess supply of electricity. But from Senegal. So question, it doesn't matter where it comes from. I know. Because there's a West African power pool. All countries are sharing power. It's just normal. Why key developed a question, again, I'm not going to pretend I'm the expert in that. I will make sure I talk to the right experts. Okay. And I may come back here with some of these facts and figures. I may. So before you come, just say to us. Pour no suma ko share say hen do buga ni dega ko ara ma ñu wol suma bopa man nga share ko pour mu leer maybe kay moma fi jaxal because baro bugut lelem baro dafa buga yep leer legi maybe probability la mun na wax ne do ko man maybe la jox chance len electricity la wa last year woto la man kay lima jaxal mo and still now am na dëkk yi nga ne ba léegi amul wa buga na ñëwaat finally gis nga am na ko ma wax ni sama talindi ndox tamit problème la ak yooyu ak yeneen so loolu tamit bundung ñu ngi doon jooy bu yàggul da nga leen déggaat ñu jooy waaw waaye léegi talindi yi moom resident of talindi moom may progress waaw okay you cannot solve all the problems in one fell swoop. bëggoon naa ñu wax ci depreciation of the CFA and the currency président yooyu yëpp Gambien si ñu ngi koo jàmbat ba xëy na time bi another time léegi ci politique bi ñu jeexalee foofu président bi mu ne NPP ngeen put seen house bi in order dafa mel ni ñu wax because many you are I commend him for that. Yeah, at the same time ngeen di daxa ay ci parti bi ñu nekk ci founders ñoom Keba Mari bo ñaan ko that's how you put your house in order. Those who are not playing. But loolu mu ngi am ci biir MPP but lu gën a bari du ñoo dégg Sabally di wax mooy lu xew ci beneen kee for example mooy UDP foofu of course. So why that nga gën a concentrate vale yéen seen coow li daanaka loolu dañ ko ignore because nañale mooy problème bi am na yaa ngi wax about ñàkk courant président Barrow fii Eyeafrica there are a lot of problems da nga ko dee wax loo ko wax bu keneen ngay wax so it's normal man tam lu nekk suma kër lu ma ko wax bu ñu nekk outside lay wax does that satisfy you anyway I'll still help you nga ne président Barrow mu ne we put our house in order President Barrow is right means and MPP is not orderly no it doesn't mean that it means that we have some few rough corners to straighten
After that what happened, we stripped some people of their positions. That's what you do. If you have a problem, you fix it. You don't maslaha, you don't massage it, you don't massage the truth. ñun dañ xam ne dafa am ñu nekk suñ parti ñu ngi bëgg a yàq suñ parti responsable ñu jël ko si ñoom jaamane ñooy parti bi continuer UDP loolu lañ defut. They know that Talib Bensouda, the most toxic politician in this country, who pays people money to insult not only his opponents but members of his own party like Yankuba Dabo and Rohi Malik Lo, Talib Lo la def. Talib yagana di ut the flag bearership of the UDP party bi nanguñ ko wax dega. In fact, there was a particular time biga hamne whilst I was there, because you know camps ñoo fa nekk team Talib, team whatever. Party executive you know ñu oote a retreat pour ñun young leaders yu fa nekk man Talib Bensouda Rohi Malik Lo Lamin Sané OIC Landing Sané ñu talk ñu iron out suñ differences yi pour party bi unity bi mën a establish coow li jee. Retreat bi was called for in Khartoum. Honorable KKB as a senior man mu ñëw foofu man ñëw na Lamin Sané ñëw na Landing Sané Rohi Lo ñëw na Talib rek a bañ a ñëw. So that is evidence that Talib bu good problem be solved. Talib lu moo ut that flag bearership, he will never give up on it. But UDP nangu ñoo address loolu, not even in an internal meeting. ñu ngi bàyyi boy bi lu ko neex mu ngi def mu ngi jël xaalis si parti bi si turam di promote team Talib when the party has resource constraints. The same Talib Bensouda bu coow li xewee ba Rohi Lo ñëw wax li moo wax Yankuba Dabo confirm li Rohi Lo wax lan la Talib def mu dem ñaani mu ne dinkulli yo defar billboard ay t-shirts let me learn defar ay t-shirts aji am seka mi nga xam ne mooy yaay team Talib ak Falan Sonko muy bàyyi team Talib this maa leen a ooye léegi di Talib Grand Betrayal Coalition di Talib 20 Talib Grand Betrayal Coalition TBGC TGBC. So just before the 2021 election, by 2020, then we're on it. Because you get the election, Ken Boom def t-shirt, nga def fasa personal natal. At the very least, yo at flag bearer bi. Talib chegal billboard sami from Farafenye to Kuntawur. T-shirts yep natal ama faneka. Lan la buga flag bearership. So bu chawli jogi, am ga UDP nak am na kuma ko wax. Mune they are very good at internal crisis management. Lolu mom suñu réanté sax dañ dé bañ pour nit ñi yëg ko. This time nak Eyeafrica nak fa la bombe bi explodé am nga Iran Israel wala. So bi gaay démé Kuntawur Talib dafa buga nax ñooñu pour ñu xamné pour ñu wax né mom rek ay mëna win. Yow do défé rali di yobu ay 3 artists. Ma yobu ñooñu fofu move a crowd from Banjul to Koyna ñepp ñëw dajé fofu nga né da nga wax pour dalal xeli nit ñi. Yanks Dabo lan la wax bu Ousseynou Dabo génnee Yanks lan la wax mu ne Ousseynou Dabo is the candidate ndax Talib wax na loolu Talib waxut loolu te UDP benn problème rek la am who is the flag da nga bokk foofu tam waaw mais mama jeekali waaw mais mama jeekali dafa am lu mu wax man am na li mu wax because xam nga ñoom de dañ neex a yóbbaale ñoom dañ neex a nax waaye man Modou Sabally man I know the game am na ku ma ooyee di Jude Bellingham of Gambian politics Talib dem na foofu li tax Talib waxut lu Yanks Dabo wax Yam Seka lu tax waxut lu Yanks Dabo parce que benn problème la ka nekk UDP who is the flag bearer Yanks ne Ousseynou is the flag bearer Talib lan la we we will never abandon Ousseynou Dabo yes loolu mooy ban wax nobody said you are abandoning Ousseynou Dabo what we are saying you are trying to grab the flag bearership Talib will never ever say ne Ousseynou mooy candidate am Yam Seka du ko wax Falan di ko wax moo tax problème bi solve gis nga Yanks moo gën a leerle leer na nañ parce que moo def ne because Yanks like I said on Star TV Yankuba Dabo nit yi dégg la kenn mënu koo jënda kenn mënu koo co-opt kenn mënu koo micromanage li si moom la moo wax Talib li mu wax Kuntawur UDP mu ngi bugg a jël loolu ñu ne the problem is not over cancer soo ko amee paracetamol mënu koo faj dañoo war a xar sa yaram bi tumor bu fa nekk ñu génn ko and the tumor in UDP is Talib Bensouda he's destroying that party on a daily basis. But li nga wax ni yow li nga wax ana evidence yi nga wax da Talib mu ngi jël xaalis di sponsor event bopam nekku di taxaw Talib Kuntawur event bi moo ko sponsor he would not deny it ko nga laaj ko Farafenye dafa wax ne parti buñ fa spend butut because he wants to control the narrative pose himself as the heir apparent of Ousseynou Dabo event bopam la dafa am ay ñukoy tuddé naka la nekkee event bopam it's a UDP event soo xamutee nag ma jàngal la soo nango parce que UDP soo fa nekkee ñun ñëpp xam nañ ko man maa ngi am ay doom ay UDP ba tey
waaye bi maa génna loolu taxul ñoo ñu génna because cër lañ laa jox as a member of the party. Yes. te ñaaral dañ la dee wax ne ñu ngi laa jàppa papa because of li nga nekk UDP ak li nga bëggee Ousainou Darboe. so Talib dafa nax boppam amul doom foofu bés bu mu koo am xam mooy di final decision bi mu war a jël pour génn si parti boobu that day la Talib Bensouda da xam ne amul base in Gambian politics. But why do you think Talib dafa am that eager pour nekk flash bi amul fenn public bi fu mu waxee ne moom bëgg na nekk flash bi. but action tam sometimes dafay wane loolu. saa lay wax moom mu nekk di. yow wax ngay wax sorry. Talib li moo def moo gën a garaaw wax bi. mooy lan. ici ay nit ñi nga xam ne already yu noonu ñooñu team Talib leen ñooñu duñ dee ooyee seen boppa sax UDP. They are aligned with Talib. They are aligned with the Talib agenda. Talib will never ever come here and say that Ousainou Darboe mooy suñ candidate like Yanks Darboe said. Yanks has more voters than Talib. If Yanks can come here and say our candidate is Ousainou Darboe, what is preventing Talib from doing that? Because Talib buguta Ousainou Darboe nekk candidate, just like num ko bañee woon 2021 sarax la si génnee liste xaar pour IEC disqualify Ousainou Darboe yàlla def loolu amut. biñ lose 2021 mu expand base am bi. We ask people campaigning for him all over from Nyomi, Be Base ak yëpp. He wants to be president and he wants to be president now. Du ko mun a am because he is not coming out to tell wax ñooñu clearly. And yow yaag man suñ sophistication of thinking maybe higher than. kon ñooñu dañ ko topp because of UDP. Of course waaye moom xamagul loolu. Let him try mu génn foofu la dee la moo xam ne. léegi waaye yéen waa NPP doo leen bàyyi UDP ak seen problème ñoom ñu doxal ko. No, we don't leen bàyyi UDP is our problem. They are the main opposition. Of course Amadou wax naa la ko fi nag. so léegi moo tax ngay jël di trigger di ànd ak. trigger wu ma dara man dégg laa leen a waa. I'm just speaking the truth. déggee da nga xam ne ok Yanks du nangu lii ñu ko cage and then all. because dama xam Yanks. because Yanks du waay I know him. Yanks du suma waay. No, Yanks du suma waay. Yanks we are at war. waaye man li ma bañ nit. da nga koy waxal dëggam. non dina amin soo bañ xaj bi wax ne buñ weex na waa jooju. te mën naa daw itam. nobody can cage him. trust it from him. and Talib na xam ne su ko waxee dinañ ko góob. hay bul wori sa jula mën naa feyala. with Talib being candidate for UDP du yomb ak ñoom. that's even easier. moom loolu lañ because Talib su nekkee candidate more than half of UDP dañoo gedda. so yéen seen interest mooy UDP ñu xaajoo. ñun amuñ si benn interest de. kon bàyyi leen ak seen problème. non man maa dee wax sax it's me te man dëgg bi lay wax I speak the truth in my capacity as paramount chief of the young people of the country. The youth deserve to know the truth. te xam na fa de. and the truth is xam na kër googu de. And the truth is Talib wants to be president. He wants to be president now. Dafa coup d'état Ousainou Darboe dafa yaaxa parti boobu ay da mu nekk flag bi yara war a mu xaaj parti bi loolu mooy agenda bi moo tax muy fay nit ñi di saaga di attaque Rohey Malick Lowe di saaga di attaque Yanks Darboe di xaajaale parti bi Talib Bensouda loolu mooy agenda. te loolu daf leen neex yéen. I don't know man neex na xari man bigga bi lay wax rek man because UDP some of them ndeysaan lii mu ngi leen na xari sax waaye bugguñ mu feeñ. because dañ bugg a create an impression the party bi is united but the party is divided. naaj bi du génn ngay wax nit ñi ne dafa guddi. We know it is not over yet. The game is on. With MPP, Iran-Israel war. putting house in order. We put our house in order. We're going to create problem. We've relieved them of their positions, and the youths are very happy. And the youth president. Yes, very high. Germany, ñoy, popularity gonna rise. In between, mange am messages from New York, from San Francisco, from Spain. Ñange wane ñoo volunteer pour campaign President Barrow for 2026. The youths are happy. Thanks for coming. Jërëjëf, thank you. I overstepped the time bi nag dama war a compensate. Bye di ma attaque nag di ma dekkal sama dekkul bari jërëjëf loolu sa style of game na. Thank you Mr. Referee. At least yow doxal nga digga suñu diggante. Jërëjëf Mamadou Sabally special advisor to the president moom moo nekkoon suñu gante ci Good Morning Africa programme. ñu ngi ko gërëm bu baax xam nga ku busy la surtout suba si nii du dee yomba ba bàyyi na soxla yim am yëpp ñëw fii pour waxtaan ak ñum ci réew mi ci bari wax nañ ak moom waaye foog naa ne dégg ngeen ko lu des dinañ leen ko bàyyi yéen tamit ngeen def si jàngat comme ni ñu ko waxee xam naa ne du yàgg dina ñëwaat because mu ne certain qualifications I want to bring inshallah information bu mu war a indi pour gën koo leeral ñu ngi koo xaar xam naa bii moom bu mu fi mujjee ñëw foog naa ne sometime last year la woon daf ma diggoon dafa war a ñëw. Last year, are you sure? Yeah, 2024 nga gis ci programme bi. No, Eyeafrica moom ñëwaat. Well, it's fair enough. At least 2025 tam ñëw na is good. Bon daf ma diggoon ne early 2025 dafa ñëw pour ñu wax ci économie bi. But I hope this time. Still first half of 2025 de egganguñ July. So I'm still on the right side. Referee. Yow da nga war di intervene na nga waaw. am na yu soxla yi nga xam ne bu si defee bul nekk referee léegi dama bëgg nga lifin ba anyway. non foog ma bàyyi la ak moom rek.
waaw mu dëkkale la fenn ba programme bi jeex. amul benn problème jërë ngeen jëfati and thank you very much. We'll be back tomorrow again inshallah, God willing, for another edition of the Good Morning Africa feature Africa TV with another guest. We talk on other issues happening in the country. Di leen gërëmaat bi bu baax di leen wax jërë ngeen jëfati ñu ànd ak jàmm. Bye bye.